Getting there. So we're discussing something about primary pages, right? Okay. So let us consider something about primary page discussion. So for every rule to be executed in PRPC, there should be a page. Else execution అనేది పాసిబుల్ అవ్వదు. మీరు ఒక ఫ్లో రూల్ తీసుకోండి, ఆర్ ఫ్లాక్షన్ ఆర్ సెక్షన్ ప్రాపర్టీ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏదైనా ఆ రూల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఒక పేజ్ అనేది ఉండాలి. అండ్ మనకి ఫ్లో రూల్ గురించి తెలుసు. ఇఫ్ యూఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఎ ఫ్లో రూల్, దానికి రిలేటెడ్గా అసోసియేట్ అయిన పేజ్ నేమ్ ఏంటంటే పివై వర్క్ పేజ్. సో వీ కెన్ కాల్ ప్యూర్ పేజ్ as ప్రైమరీ పేజ్ ఫర్ దట్ ఫ్లో రూల్ అనేది. సిమిలర్గా వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ పేజ్ ఫర్ ఫ్లో యాక్షన్ ఆర్ ఎ సెక్షన్ ఆర్ ఎ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆర్ యాక్టివిటీ, ఇలా తెలియాలి కదా. సో ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు ఓపెన్ సమ్ యాక్టివిటీ రూల్. సో యాక్టివిటీని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. సో అంటే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే ఎయిదర్ ఫ్రమ్ ఫ్లో రూల్ ఆర్ బటన్స్ ఆర్ ఇక్కడి నుంచి ఎలా కాల్ చేసుకున్నా ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ జరగాల్సిందే. సో ఫ్రమ్ వేర్ ఎవర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్, ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది. ఫర్ దట్ దేర్ షుడ్ బి సమ్ ప్రైమరీ పేజ్ ఫర్ దాట్. సో టు నో ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ దిస్ మనం ట్రేస్ చేసి చూస్తే అర్థమవుతుంది. సో ఒకసారి ట్రేసర్ ఆన్ చేసి చూద్దాము. అండ్ ఇఫ్ ఐ జస్ట్ చెక్ ఫర్ ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ థింగ్స్, మనకి so we can understand this activity is running on a page called Runrecordprimary. So Runrecordprimary మీద అనేది రన్ అవుతుంది. So can we say primary page for activity is Runrecordprimary? సో ప్రైమరీ పేజ్ ఫర్ ఫ్లో రూల్ ఏంటి, పీ వర్క్ పేజ్ అని తెలుస్తుంది. అండ్ ప్రైమరీ పేజ్ ఫర్ యాక్టివిటీ ఏంటి, Runrecordprimary అనేది. సో ఇక్కడ ఓఓటీబీ రూల్ ఒకటి, ఓఓటీబీ పేజ్ ఒకటి ఉంది, Runrecordprimary. ఆఫ్టర్ దాట్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ దేర్ ఈస్ ఏ పేజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ స్టెప్ నెంబర్ 1. అంటే యాక్టివిటీ ఎగ్జిక్యూషన్కి ఒక పేజ్ ఎనీవే కావాలి, అది ప్రైమరీ పేజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాము. సిమిలర్గా స్టెప్ నెంబర్ 1 అయినా స్టెప్ నెంబర్ 2 అంటే స్టెప్లో కూడా సమ్ జావా ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది కదా. ఈవెన్ ఫర్ దట్ సమ్ పేజ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్, రైట్? So you can understand step number 1 is running on a page called page number 1. ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు. సో హోల్ యాక్టివిటీకి Runrecordprimary అనేది ప్రైమరీ పేజ్ ఇక్కడ. అండ్ ఫర్ స్టెప్ నెంబర్ 2 ఐ కెన్ సీ సంథింగ్ లైక్ పేజ్ నెంబర్ 1. అండ్ స్టెప్ నెంబర్ 2కి ఇక్కడ బ్లాంక్ ఉంది. సో ఇక్కడ బ్లాంక్ ఉంది అంటే సో బ్లాంక్తో ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది పాసిబుల్ కాదు. సో 100% ఏదో ఒక పేజ్ ఉండాలి. ఇన్ దట్ సినారియో ఈ యాక్టివిటీకి ఏదైతే పేజ్ ఉందో ఆ పేజ్ పిక్ అయిపోతుంది, మీనింగ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎగ్జిక్యూషన్ దేర్ షుడ్ బి ఏ పేజ్. సో ఇక్కడ మనం ఏమైనా స్పెసిఫిక్గా పేజ్ నేమ్ ఇస్తే ఆ పేజ్ మీద ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది. ఎల్స్ ఈ యాక్టివిటీకి, సో ఇన్ ది సినారియో, సో యాక్టివిటీకి ఒక ప్రైమరీ పేజ్ అనేది ఉంటుంది, ఆ పేజ్ మీద ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది. సో పేజ్ అనేది మ్యాండేటరీ. సపోజ్ ఇక్కడ ఏబీసీ అని ఉండుంటే స్టెప్ నెంబర్ 2 షుడ్ బి రన్నింగ్ ఆన్ ఏ పేజ్ కాల్డ్ ఏబీసీ అనేది అర్థమవుతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ స్టెప్ నెంబర్ 3 అగైన్ ఆన్ పేజ్ 1, ఎందుకంటే డిఫైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. సో వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈ కేసులో ప్రైమరీ పేజ్ ఫర్ దిస్ హోల్ యాక్టివిటీ విల్ బి Runrecordprimary, and for step number 1 it will be page 1,
అండ్ ఫర్ స్టెప్ నెంబర్ 2 అది బ్లాంక్ కాబట్టి, ఓకే, ఇది బ్లాంక్ కాబట్టి సో ఈ మేజర్ దానికి పేజ్ ఏదైతే ఉందో అది పిక్ అవుతుంది. మీనింగ్ హోల్ స్టెప్ నెంబర్ 2 షుడ్ బి రన్నింగ్ ఆన్ రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్ కదా. హోల్ స్టెప్ నెంబర్ 2 షుడ్ బి రన్నింగ్ ఆన్ రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్. హోల్ స్టెప్ 2 అంటే అందులో టెస్ట్ 2 అన్న యాక్టివిటీ కూడా కాల్ చేస్తున్నామా. సో టెస్ట్ 2కి ప్రైమరీ పేజ్ ఏంటి ఇప్పుడు ఈ స్టెప్ ఏదైతే ఉందో అదే, మీనింగ్ టెస్ట్ 2. సో స్టెప్ నెంబర్ 2కి ఇక్కడ రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్ అవుతుంది. అండ్ హియర్ టెస్ట్ 2 ఆల్సో విల్ బి రన్నింగ్ ఆన్ రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్. టెస్ట్ 2 ఆల్సో విల్ బి రన్నింగ్ ఆన్ రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్. అంటే ప్రైమరీ పేజ్ ఫర్ టెస్ట్ 2 ఏంటి, అగైన్ రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్. ఆఫ్టర్ దాట్ స్టెప్ నెంబర్ 1 అండ్ స్టెప్ నెంబర్ 2 అగైన్ డిఫైన్ అయ్యి ఉన్నాయి. స్టెప్ నెంబర్ 1 అండ్ స్టెప్ నెంబర్ 2. సో ఇక్కడ పేజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎగ్జిక్యూషన్ షుడ్ హ్యాపెన్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్. ఒకవేళ ఇది లేకపోతే, సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కెప్ట్ బ్లాంక్, దెన్ స్టెప్ నెంబర్ 1 షుడ్ బి పికింగ్ అప్ ఎ పేజ్ ఫర్ విచ్ దిస్ యాక్టివిటీ ఈస్ యూస్డ్. ఓకే, సో యాక్టివిటీ ఏదైతే పేజ్ యూజ్ చేసుకుంటుందో సేమ్ పేజ్ షుడ్ బి యూజ్డ్ బై ది స్టెప్ నెంబర్ 1. సో ఇది బ్లాంక్ అయితే సో స్టెప్ నెంబర్ 2 కూడా బ్లాంక్ ఉంది కాబట్టి ఈ యాక్టివిటీకి ఏదైతే ఉందో అది పిక్ అవుతుంది. మీనింగ్ రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్ స్టెప్ నెంబర్ 1 రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్ అండ్ స్టెప్ నెంబర్ 2 అగైన్ ఆన్ రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్. సో ఫైనల్గా ఏమర్థమవుతుంది, ఫర్ ఎవ్రీ రూల్, నాట్ ఓన్లీ రూల్, ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ మనకి పేజ్ అనేది మ్యాండేటరీ. అది మనం డిఫైన్ చేస్తే ఆ పేజ్ మీద రన్ అవుతుంది, లేకపోతే రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్ మీద ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్. సపోజ్ ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయండి, ఇక్కడ ఏబిసి అని ఉంటే దెన్ ఈ హోల్ యాక్టివిటీ దిస్ విల్ బి రన్నింగ్ ఆన్ రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్. అండ్ స్టెప్ నెంబర్ 1 సపోజ్ ఇది బ్లాంక్ అనుకోండి, ఐ కెనాట్ సేవ్. స్టెప్ నెంబర్ 1 బ్లాంక్ కాబట్టి దిస్ హ్యాస్ టు రన్ ఆన్ అగైన్ రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్. స్టెప్ నెంబర్ 2 షుడ్ బి రన్నింగ్ ఆన్ ఏబిసి. అంటే హోల్ స్టెప్ 2 షుడ్ బి రన్నింగ్ ఆన్ ఏబిసి. అంటే టెస్ట్ 2 కూడా ఏబిసి మీద రన్ అవుతున్నట్టే కదా. సో టెస్ట్ 2 కూడా ఏబిసి మీద రన్ అవుతున్నట్టే. ఇన్ దట్ సినారియో ప్రైమరీ పేజ్ ఫర్ టెస్ట్ 2 విల్ బి ఏబిసి నౌ. సో ప్రైమరీ పేజ్ ఫర్ యాక్టివిటీ టెస్ట్ 2 యాక్టివిటీ ఇప్పుడు ఏబిసి అవుతుంది. సో టెస్ట్ 2 షుడ్ బి రన్నింగ్ ఆన్ ఏబిసి. అండ్ స్టెప్ నెంబర్ 1 ఇది బ్లాంక్ అయితే ఈ యాక్టివిటీ ఏ పేజ్ అయితే యూజ్ చేస్తుందో అంటే ఏబిసి కదా, ఇది కూడా ఏబిసి మీద రన్ అవ్వాలి. అండ్ స్టెప్ నెంబర్ 2 ఇది బ్లాంక్ అనుకుంటే ఈ యాక్టివిటీ ఏదైతే యూజ్ చేస్తుందో సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఏబిసి అనేది రావాలి. ఎర్లియర్ టెస్ట్ 2 అనే యాక్టివిటీకి రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్ ఉంటుందని చూసాం. అండ్ ఈ కేసులో ఏబిసి ఉండుంటే ప్రైమరీ పేజ్ ఫర్ టెస్ట్ 2 విల్ బి ఏబిసి నౌ. అదే ఇక్కడ XYZ ఉంటే సో ప్రైమరీ పేజ్ ఫర్ టెస్ట్ 2 విల్ బి XYZ. అంటే ప్రైమరీ పేజ్ ఆఫ్ ఎనీ రూల్ విల్ నాట్ బి కాన్స్టెంట్, అంతే కదా. సో ప్రైమరీ పేజ్ ఆఫ్ దిస్ రూల్ ఇస్ నాట్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో ఎర్లియర్ రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్ అని చూసాము. అండ్ ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తే ఏబిసి రావచ్చు, అండ్ అగైన్ చేంజ్ చేస్తే XYZ రావచ్చు. ఓకే, XYZ రావచ్చు. అండ్ లెట్ us అండర్స్టాండ్ వన్ మోర్ థింగ్. సో ఇప్పుడు ఈ యాక్టివిటీని వేరే ప్లేస్ నుంచి కాల్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఈ యాక్టివిటీని ఇక్కడి నుంచి రన్ చేస్తే బిహేవియర్ ఇది అని అర్థమైంది క్లియర్గా. సో నౌ అవర్ పాయింట్ ఈజ్ లైక్ లెట్ us ట్రై టు రన్ దిస్ యాక్టివిటీ ఫ్రమ్ సమ్ అదర్ ప్లేస్. జనరల్గా యాక్టివిటీస్ని ఎక్కడెక్కడి నుంచి కాల్ చేయొచ్చు అని తెలుసు మనకి. యాక్టివిటీ కెన్ బి కాల్డ్ ఫ్రమ్ అనదర్ యాక్టివిటీ అని తెలుసు, యూజింగ్ కాల్, బ్రాంచ్, క్యూ అనేది. అండ్ యాక్టివిటీ కెన్ బి కాల్డ్ ఫ్రమ్ కంట్రోల్స్. సో అంటే టెక్స్ట్ బాక్స్, చెక్ బాక్స్, బటన్స్, ఇవన్నీ కంట్రోల్స్ కదా. కంట్రోల్స్ ఆన్ క్లిక్ మీద చేయొచ్చు అని తెలుసు. మరి డ్రాప్ డౌన్స్ తీసుకోండి, సిటీ డ్రాప్ డౌన్ చేసాం కదా. సో డ్రాప్ డౌన్స్ మీద చేస్తామని తెలుసు, కంట్రోల్స్ మీద చేయొచ్చు. అండ్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఆల్సో. డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ నుంచి కూడా యాక్టివిటీని కాల్ చేయొచ్చు. వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ దట్.
ఓకే, సో హౌ టు కాల్ an activity from a data transform. ఎవరైనా చెప్పండి, ఎవరైనా ట్రైన్డ్ వాళ్ళు, హౌ టు కాల్ an activity from a data transform? Anyone? Unmuted. For this, or how to call a data transform from an activity అంటే అందరికీ తెలుసు, అప్లై డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ యూస్ చేస్తామని తెలుసు. బట్ ఇప్పుడు వైస్ వర్సా, హౌ టు కాల్ ఫ్రమ్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది మీకు అర్థం అవ్వాలి. సో ఫర్ దట్ యూ కెన్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్. ఓకే, సో స్మాల్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ వీ కెన్ కాల్ దిస్ యాక్టివిటీ ఈవెన్ ఫ్రమ్ ఫ్లో యాక్షన్స్. సో ఫ్లో యాక్షన్స్లో ప్రీ ప్రాసెసింగ్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఉంటుందని డిస్కస్ చేసామా? సో అక్కడి నుంచి కూడా కాల్ చేయొచ్చు. అండ్ వీ కెన్ కాల్ దిస్ యాక్టివిటీ ఈవెన్ ఫ్రమ్ ఫ్లో రూల్. ఫ్లో రూల్ నుంచి కూడా కాల్ చేయొచ్చు. సో లెట్ us ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్. అదేంటంటే మన ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్లో రూల్ ఒకసారి ఓపెన్ చేసుకొని, సో ఆ ఫ్లో రూల్లో యాక్టివిటీ అసలు ఎలా కాల్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో యాక్టివిటీ ఎలా కాల్ చేస్తాం అనేది, సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు కాల్ దిస్ టెస్ట్ యాక్టివిటీ, ఈ యాక్టివిటీ నేను ఈ ఫ్లోర్లో సమ్వేర్ కాల్ చేయాలి. సపోజ్ ఆఫ్టర్ థర్డ్ అసైన్మెంట్ షేప్ సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే జరగాలనుకోండి, దెన్ మనకి 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మన ఫ్లోరల్ రన్ చేస్తే స్క్రీన్ నెంబర్ 1 డిస్ప్లే అవుతుంది, 2, 3 ఇలా. అంటే ఓన్లీ అసైన్మెంట్ షేప్సే మనకు అవుట్పుట్లో కనిపిస్తాయి. డెసిషన్ షేప్స్ అయినా ఇలాంటివి అవుట్పుట్లో కనిపించవు, బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెసింగ్ కోసమే. సో నా అవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే స్క్రీన్ నెంబర్ 1 వస్తుంది, దెన్ 2, దెన్ 3. ఆఫ్టర్ థర్డ్ అసైన్మెంట్ షేప్ వీఆర్ సపోజ్ టు రన్ వన్ యాక్టివిటీ అనుకోండి. ఫర్ దాట్ ఈ థర్డ్ ఫ్లో యాక్షన్లో పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్లో చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి యూటిలిటీ అనేది కూడా ఉంటుంది. సో జనరల్లీ యూటిలిటీ అంటే ఏంటి? సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్, బ్యాక్గ్రౌండ్ రిపేర్ వర్క్ లాగా కదా. యూటిలిటీ బాక్స్ అని చూస్తూ ఉంటాం వెహికల్స్కి. అంటే అదర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బిహేవియర్ అయితే రిపేర్ వర్క్స్ లాగా చేయాల్సి వస్తుంది. యూటిలిటీ కూడా అంతే. సో ఇక్కడ సమ్వేర్ యూటిలిటీ అని తీసుకుంటున్నాం అనుకుందాం. సో యూటిలిటీ తీసుకుంటే ఐ కెన్ రన్ వన్ యాక్టివిటీ. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ యూటిలిటీ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెసింగ్. బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెసింగ్ ఎప్పుడు యాక్టివిటీస్తోనే జరుగుతాయి. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ మనకి ప్రాపర్టీ సెట్టింగ్ ఆర్ వాలిడేషన్ మెసేజెస్, దీనికి సెపరేట్ రూల్స్ ఉంటాయి తప్ప బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం జావానే. మీనింగ్ మొత్తం యాక్టివిటీసే, ఓఓటీబీ యాక్టివిటీస్ చాలా ఉంటాయి. ఫైన్. సపోజ్ ఇప్పుడు మన టాస్క్ ఏంటంటే ఆర్ మన డిస్కషన్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ వన్ యాక్టివిటీ, సేమ్ ఈ యాక్టివిటీ అనుకోండి. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ వన్ యాక్టివిటీ ఫ్రమ్ ద ఫ్లో రూల్ ఆఫ్టర్ థర్డ్ అసైన్మెంట్ షేప్, మనం ఫ్లో యాక్షన్ లెవెల్లో కాల్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ యూటిలిటీ షేప్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో యూటిలిటీ షేప్ మీద లెట్ మీ పుట్ దిస్ డ్రాఫ్ట్ ఆన్. సో యూటిలిటీ షేప్ మీద డబల్ క్లిక్ చేస్తే వీ కెన్ కాల్ వన్ యాక్టివిటీ రూల్. యాక్టివిటీని కాల్ చేసుకోవచ్చు. సో డౌన్ యారో క్లిక్ చేద్దాం. ఆర్ వీ గెటింగ్ ఎనీ యాక్టివిటీస్? సో మనకి యాక్టివిటీస్ క్రియేటెడ్గా ఉన్నాయా లేవు అసలు? సో 3 యాక్టివిటీ రూల్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ డౌన్ యారో క్లిక్ చేస్తే, ఆ డౌన్ యారో క్లిక్ చేస్తే ఐఎమ్ నాట్ సీయింగ్ దోస్ యాక్టివిటీస్. ఇక్కడ యాక్టివిటీస్ ఇక్కడ కనిపించవు. ఎందుకంటే జనరల్లీ వైల్ క్రియేటింగ్ అన్ యాక్టివిటీ దానికంటే ఒక టైప్ డిఫైన్ చేయాలి. సో యాక్టివిటీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు దీనికి ఒక టైప్ ఉంటుంది. ఇన్ సెక్యూరిటీ దేర్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ యాక్టివిటీ టైప్. సో ఈ యాక్టివిటీ టైప్ మనకి యాక్టివిటీ అని బై డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది. సో ఇన్స్టెడ్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కాల్ వన్ యాక్టివిటీ ఫ్రమ్ యాన్ యూటిలిటీ షేప్, మీరు యూజ్ చేయాల్సింది ఇది. ఇఫ్ యు ఆర్ కాలింగ్ వన్ యాక్టివిటీ ఫ్రమ్ యాన్ వాలిడేట్ రూల్ ఇది. ఓకే, అండ్ డేటా పేజెస్ నుంచి అయితే దిస్ వన్. ఇలా చేస్తూ సెగ్రిగేషన్ చేస్తూ ఉంటాం, నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్. సో దిస్ ఈస్ జస్ట్ మెంట్ ఫర్ సెగ్రిగేషన్. సపోజ్ మనం ఇక్కడ చేంజెస్ ఏమీ చేయలేదు, నార్మల్గా యాక్టివిటీయే ఉందనుకోండి. ఇక్కడ ప్రాంప్టింగ్స్ రావు జనరల్లీ, బట్ మీరు కాపీ అండ్ పేస్ట్ చేసుకుంటే వర్క్ అవుతుంది. సో డ్యూరింగ్ రన్ టైం వర్క్ అవుతుంది. అంటే దిస్ ఈస్ మెంట్ ఫర్ సెగ్రిగేషన్ లాగా అనుకోండి. సో లెట్ మీ చేంజ్ దిస్ టు యూటిలిటీ.
and save. So let us save. And ఇక్కడ నుంచి డౌన్ arrow click చేస్తే we have to get that. And remaining activity rules కనిపించవు because those are not like utility type అంతే. Submit and draft off and save. సో ఇప్పుడు మనం ఫ్లో రూల్ రన్ చేద్దాం. సో ఫ్లో రూల్ రన్ చేసే ముందు let us trace this. సో clear and మనం యాక్చువల్లీ ఫ్లో రూల్ కూడా ట్రేస్ చేయొచ్చు. I can just mark this one also. So actions run. సో స్క్రీన్ నెంబర్ 1 లోడ్ అవుతుంది. స్క్రీన్ నెంబర్ 1 లోడ్ అవటం అంటే ఐ కెన్ సీ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ ఫ్లో స్టార్ట్. ఓకే, ఫ్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ హియర్ ఐ కెన్ సీ సంథింగ్ లైక్ ప్యూర్ పేజ్. అంటే ఫ్లో రూల్కి ప్రైమరీ పేజ్ ఏమనుకున్నాం, ప్యూర్ పేజ్ మీద కదా. ఫ్లో రూల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే దాని ఎగ్జిక్యూషన్ అంతా ప్యూర్ పేజ్ మీదే ఉండాలి. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్. అదే యాక్టివిటీ అయితే రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్ అని చూసాం. సో ఇప్పుడు ఫ్లో రూల్ రన్ అయింది. ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ షేప్ లోడ్ అవుతుంది. యూ కెన్ సీ ఫ్లో స్టార్ట్, తర్వాత కనెక్టర్, ఇక్కడ ఉన్న కనెక్టర్ స్టార్ట్ అయింది. ఆ తర్వాత రౌట్ స్టార్ట్ అయింది. సో రౌట్ అంటే నథింగ్ బట్ అసైన్మెంట్ అనమాట. సో దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు అసైన్మెంట్. సో రౌట్ స్టార్ట్ అయింది అండ్ దెన్ ఇట్ హ్యాస్ బిన్ రౌటెడ్ ఫర్ దిస్ అనేది ఉంది. ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ షేప్ దగ్గరకు వచ్చి వెయిట్ చేస్తుంది. ఫ్లో అసైన్ స్టార్ట్, ఫ్లో అసైన్ ఎండ్, అంటే ఇక్కడ ఇది అసైన్ ఎండ్ అయిపోయింది. దెన్ ఫ్లో ఈజ్ కెప్ట్ ఐడల్, అంతే కదా. ఈ స్క్రీన్ స్టిల్ ఐడల్గా వెయిట్ చేస్తుంది ఫర్ యూజర్ యాక్షన్. సపోజ్ నేను ఇక్కడ డేటా ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తున్నాను. ఇన్ దట్ సినారియో ఫ్లో యాక్షన్ అగైన్ రెజ్యూమ్డ్. ఓకే, ఫ్లో రెజ్యూమ్డ్, కనెక్టర్ స్టార్ట్, అసైన్ అండ్ ఫ్లో ఈజ్ కెప్ట్ ఐడల్. అండ్ స్క్రీన్ నెంబర్ 3కి వెళ్దాం. అండ్ ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేస్తే ఆఫ్టర్ స్క్రీన్ 3 వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ యూటిలిటీ షేప్ కదా. ఆఫ్టర్ స్క్రీన్ నెంబర్ 3 మనకు ఒక యూటిలిటీ షేప్ ఉంది. మీనింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ దేర్ షుడ్ బి వన్ యాక్టివిటీ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్, రైట్. సో అది సబ్మిట్ చేద్దాము. లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మనకేమీ కనిపించదు. బ్యాక్ ఎండ్ వీ షుడ్ సీ యాక్టివిటీ రిలేటెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో టెస్ట్ అనే యాక్టివిటీ రన్ అవుతుంది. సో టెస్ట్ యాక్టివిటీ అంటే ఇదే కదా. లెట్ మీ పుట్ దిస్ స్టాప్. సో టెస్ట్ నాకు యాక్టివిటీ రన్ అవుతుంది. అండ్ హియర్ 3 స్టెప్స్, తర్వాత స్టెప్ 2, ఇలా ఎవ్రీథింగ్. సో ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్, టెస్ట్ అనే యాక్టివిటీ రన్ అవుతుంది బేస్డ్ ఆన్ ఏ పేజ్ కాల్డ్ పీవై వర్క్ పేజ్. సో ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఆన్ ఏ పేజ్ కాల్డ్ పీ వర్క్ పేజ్. ఎర్లియర్ ఇదే యాక్టివిటీకి పేజ్ ఏం చూసాము, రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్ అని చూసాం. నా ఇప్పుడేం చూస్తున్నాము, పీవై వర్క్ పేజ్ అని చూస్తున్నాం. సో మై టెస్ట్ యాక్టివిటీ ఈస్ రన్నింగ్ ఆన్ పీవై వర్క్ పేజ్. అండ్ దెన్ స్టెప్ నెంబర్ 1, స్టెప్ నెంబర్ 1కి ఏదైనా పేజ్ ఉంటే ఎగ్జిక్యూషన్ షుడ్ హ్యాపెన్ ఆన్ దట్ పేజ్ 1 మీద రన్ అవుతుంది. అండ్ స్టెప్ నెంబర్ 2కి బ్లాంక్ ఉంటే అది బ్లాంక్ ఎగ్జిక్యూషన్ అని కాదు. సో స్టెప్ నెంబర్ 2 షుడ్ బి రన్నింగ్ ఆన్ ఏ పేజ్ ఫర్ విచ్ దిస్ మెయిన్ యాక్టివిటీ ఈస్ హ్యావింగ్. ఇప్పుడు ఈ మెయిన్ యాక్టివిటీకి ఏముంది, పీవై వర్క్ పేజ్ కదా. సో ఫర్ దిస్ మెయిన్ యాక్టివిటీ పీ వర్క్ పేజ్ అని ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఈ ప్రైమరీ పేజ్ ఫర్ టెస్ట్ 2 నౌ ఇట్ విల్ బి పీ వర్క్ పేజ్. టెస్ట్ 2కి ప్రైమరీ పేజ్ ఏంటి, పీవై వర్క్ పేజ్. ఎర్లియర్ ఇది బ్లాంక్ ఉంటే ఇది దేని మీద రన్ అవుతుందో అదే రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్ అని చూసాం. అదే ఏబిసి ఉంటే ఏబిసి, XYZ అయితే ప్రైమరీ పేజ్ అదే. నా ఇది బ్లాంక్ ఉంది కాబట్టి ఇది దేని మీద ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, పీవై వర్క్ పేజ్ మీద అని కనబడుతుంది. సో ప్రైమరీ పేజ్ ఫర్ దిస్ విల్ బి పీ వర్క్ పేజ్. ఆఫ్టర్ దాట్ సపోజ్ ఈ 2 బ్లాంక్ అనుకోండి, దెన్ దిస్ హ్యాస్ టు బి అగైన్ రన్నింగ్ ఆన్ ఏ పేజ్ ఫర్ విచ్ దిస్ యాక్టివిటీ ఈస్ హ్యావింగ్. సో యాక్టివిటీకి ఏముంది, ఇప్పుడు పీ వర్క్ పేజే ఉంది. అంటే స్టెప్ నెంబర్ 1 షుడ్ రన్ ఆన్ పీ వర్క్ పేజ్. స్టెప్ నెంబర్ 2 సంథింగ్ ఏదో ఉంటే దీని మీద రన్ అవుతుంది, లేకపోతే పీ వర్క్ పేజ్ మీద. సో ఫైనలీ ప్రైమరీ పేజ్ ఫర్ దిస్ యాక్టివిటీ అంటే ఏం చెప్తారు, ఏం చెప్తాం, రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్ అంటే నాట్ ఆల్వేస్, పీ వర్క్ పేజ్ అంటే నాట్ ఆల్వేస్. దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఫ్రమ్ వేర్ వీఆర్ కాలింగ్. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్.
సో ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూస్లో వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ పేజ్ ఫర్ యాక్టివిటీ అంటే, సో బేస్డ్ ఆన్ ఫ్రమ్ వేర్ వీఆర్ కాలింగ్ ప్రైమరీ పేజ్ విల్ బి డిఫర్డ్. సో ఇప్పుడు మనం ఫ్లో రూల్ నుంచి కాల్ చేస్తే వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ప్యూర్ పేజ్. అండ్ సపోజ్ స్టాండ్ అలోన్గా రన్ చేస్తే వీ కెన్ సీ ఇట్ లైక్ ఎన్ రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్. అంటే దీన్ని స్టాండ్ అలోన్గా రన్ చేస్తే ఫర్ దిస్ రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్ అనేది కనిపిస్తుంది. అండ్ వాట్ అబౌట్ టెస్ట్ 2? టెస్ట్ 2 దేని మీద రన్ అవుతుంది? ఈ మెయిన్ యాక్టివిటీకి ఏదైతే ఉందో అదే కదా. సో అంటే ఒక పేరెంట్కి ఏదో ఒక పేజ్ ఉంటే దానిలో ఉన్న చైల్డ్స్కి కూడా అవే పేజెస్ వస్తాయి, ప్రొవైడెడ్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఎంప్టీ. సో అంటే బై డిఫాల్ట్గా పేరెంట్కి ఏదైతే పేజ్ ఉంటుందో చైల్డ్స్కి కూడా అదే ఉంటుంది, అంటిల్ అన్లెస్ వీ చేంజ్ ఇట్ మాన్యువల్. అంతేనా? సో విత్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ షుడ్ ఆన్సర్ వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ పేజ్ ఫర్ ఎ సెక్షన్. సో నార్మల్గా ఒక ఫ్లో రూల్ రన్ చేస్తున్నామంటే దానికి ప్రైమరీ పేజ్ ఏంటి? ప్యూర్ పేజ్. సో ఒక పేరెంట్కి ఒక పేజ్ ఉందంటే దాని చైల్డ్స్కి కూడా అవే పేజెస్ ఉంటాయని కదా అనుకుంటున్నాం. మీనింగ్ మన టోటల్ ఫ్లోలో 50 ఫ్లాక్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అండ్ 50 సెక్షన్స్, అండ్ ఒక 1000 ప్రాపర్టీస్, అండ్ 100 వెన్ రూల్స్, ఇలా చాలా ఉన్నాయనుకోండి. సో బై డిఫాల్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాపర్టీకి, నాట్ ఓన్లీ ప్రాపర్టీ, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రూల్కి సమ్ పేజ్ అనేది మ్యాండేటరీగా తీసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆర్ సెక్షన్స్ ఆర్ వెన్ రూల్స్ ఆర్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఆర్ ఫ్లాక్షన్స్ ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి కాల్ అవుతున్నాయి అనేది ఇంపార్టెంట్. సపోజ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ పేజ్ ఫర్ దిస్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి? సో దీనికి పేరెంట్ ఏముందో దానికి కూడా ఇదే పేజ్. సో దీనికి పేరెంట్ అంటే ఏంటి? సెక్షన్. సో సెక్షన్కి ఏ పేజ్ అయితే ఉందో ప్రాపర్టీ కూడా అదే పేజ్ వచ్చేస్తుంది కదా. సో ఇప్పుడు సెక్షన్కి ఏ పేజ్ ఉంటుంది? సెక్షన్ పేరెంట్ ఏంటి? ఫ్లాక్షన్. సో అంటే ఫ్లాక్షన్కి ఏ పేజ్ అయితే ఉందో సెక్షన్కి కూడా అదే పేజ్ వస్తుంది. క్లియర్? అండ్ ఫ్లాక్షన్కి పేజ్ ఏంటి మరి? ఫ్లాక్షన్కి పేరెంట్ ఏంటి? ఫ్లో రూల్. అంటే ఫ్లో రూల్కి ఏ పేజ్ అయితే ఉందో ఫ్లాక్షన్కి కూడా అదే. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ పేజ్ ఫర్ ఫ్లో రూల్? వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ పేజ్ ఫర్ ఫ్లో రూల్? పీవై వర్క్ పేజ్. అంటే ఆల్ ఫ్లాక్షన్స్, అందులో ఉన్న సెక్షన్స్, అందులో ఉన్న ప్రాపర్టీస్, ఎవ్రీథింగ్ ప్యూర్ పేజ్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ క్లియర్లీ విట్నెసింగ్. ఈ పర్టికులర్ యాక్టివిటీని మనం ఫ్లో రూల్ ఎగ్జిక్యూషన్ నుంచి చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. సో ఇక్కడి నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. మీనింగ్ దీనికి పేరెంట్ ఎవరు? ఫ్లో రూలే. సపోజ్ ఇక్కడ ఫ్లాక్షన్ ఓపెన్ చేసుకొని ఫ్లాక్షన్లో యాక్షన్స్ ట్యాబ్లో డిఫైన్ చేసాం అనుకోండి, పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఆర్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్. సో సేమ్ యాక్టివిటీ. సో అప్పుడు ఈ యాక్టివిటీ ఎక్కడి నుంచి కాల్ అవుతుంది? ఫ్లాక్షన్ నుంచి. సో ఫ్లాక్షన్ ఎక్కడి నుంచి కాల్ అవుతుంది? ఫ్లో రూల్ నుంచి. సో అంటే ఫ్లో రూల్కి పేరెంట్ ఏంటి? ప్యూర్ పేజ్. ఇన్ దట్ సినారియో ఈ ఫ్లాక్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ యాక్టివిటీకి కూడా అదే కదా. అంటే ఇఫ్ ఏ రూల్ ఈజ్ బీయింగ్ కాల్డ్ ఫ్రమ్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్లోర్, అంటే ఫ్లోర్లోనే డైరెక్ట్గా కాల్ చేయాలని ఏమీ లేదు. ఫ్లాక్షన్స్ నుంచైనా ఇండైరెక్ట్గా చేయొచ్చు, ఆర్ అందులో ఉన్న సెక్షన్స్ నుంచైనా చేయొచ్చు, అండ్ అందులో ఒక యాక్టివిటీ కాల్ చేసుకుని అందులో ఇంకొక యాక్టివిటీ కాల్ చేసుకోవచ్చు, వాట్ ఎవర్. సో స్టార్టింగ్ కనుక ఫ్లో రూల్ అయితే ఫర్ దట్ రూల్ ప్రైమరీ పేజ్ విల్ బి పీవై వర్క్ పేజ్, ఇలా అనమాట. సో అంటే ఇఫ్ ఏ రూల్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ స్టాండ్ అలోన్, సో దీన్ని మనం స్టాండ్ అలోన్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, దెన్ వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ పేజ్? రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్. సపోజ్ ఒక డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సంథింగ్ ఏదో ఒక డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఆ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ని మీరు ఫ్లో రూల్ నుంచి రన్ చేస్తే ప్యూర్ పేజ్. అదే స్టాండ్ అలోన్గా రన్ చేస్తే సో చాలామంది రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్ ఓన్లీ ఫర్ యాక్టివిటీ అని అనుకుంటారు, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ యాక్టివిటీ. సో ఏ రూల్కైనా స్టాండ్ అలోన్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే దెన్ ఇట్ హ్యాస్ టు పికప్ ఏ పేజ్, అండ్ ఆ పేజ్ ఏంటంటే రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్. డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ని మీరు స్టాండ్ అలోన్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి, రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్. ఓకే, డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయినా రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్ వస్తుంది. So we are very clearly understanding
what will be the primary page of any rule? సో ప్రైమరీ పేజ్ ఆఫ్ ఎనీ రూల్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఎప్పుడు ఉండదు. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఫ్రమ్ వేర్ దిస్ ఈస్ బీయింగ్ కాల్డ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ పేజ్ ఫర్ యాక్టివిటీ అంటే వీ కెన్ టెల్ నౌ. ఆర్ వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ పేజ్ ఫర్ ఏ ఫ్లో రూల్ అంటే చెప్పగలం. అండ్ ఈవెన్ ఫర్ పారామీటర్స్ ఒక పేజ్ ఉంటుంది. ఏంటి ఆ పేజ్? ఎనీవన్? ఫర్ పారామీటర్స్ ఒక పేజ్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దట్? param dot param is the page. ఓకే, అండ్ డేటా పేజెస్కి కూడా ఒక పేజ్ ఉంటుంది. ఏంటది? ఈవెన్ ఫర్ డేటా పేజ్ దేర్ విల్ బి ఏ పేజ్. వాట్ ఈస్ దాట్? ఎనీవన్? డి పేజెస్ చంద్ర. అదే. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ పేజ్ ఫర్ ఏ డేటా పేజ్? ప్రైమరీ పేజ్ ఆఫ్ ఫ్లో రూల్ ఏంటో చెప్తున్నారు, పారామీటర్స్ ఏంటో చెప్తున్నారు. My question is, what is the primary page for a data page? Database, right? Yeah. చెప్పండి, డేటా పేజ్ కి ఏంటిది? Declare underscore. No. Primary page for data page itself a data page అంతే. సో డేటా పేజ్ అంటే ఏంటి? సో ఒక డేటా పేజ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఆ డేటా అంతా పీవై వర్క్ పేజ్ మీద స్టోర్ అవుతుందా? స్టోర్ అవ్వదు. సమ్ అదర్ పేజ్ హెల్ప్ తీసుకుంది కదా. సో ఆ పేజే ప్రైమరీ పేజ్. అంటే ప్రైమరీ పేజ్ ఫర్ డేటా పేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఏ పేజ్. ఓకే, ఒక డేటా పేజ్కి ప్రైమరీ పేజ్ ఆ పేజే అంతే. ఫ్లో రూల్ రన్ చేస్తే మీకు ఫ్లో రూల్ నేమ్తో ఏమీ కనపడదు. సో ఇట్ విల్ బి లైక్ ప్యూర్ పేజ్. సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి డేటా పేజెస్ ఉన్నాయి. డేటా పేజెస్లో నేను ఈ యాక్టివిటీని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. సో డేటా పేజెస్లో మనం యాక్టివిటీని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే దెన్ ప్రైమరీ పేజ్ ఫర్ దిస్ యాక్టివిటీ విల్ బి దాని పేరెంట్కి ఏదైతే ఉందో అదే. దట్ ఈస్ లైక్ డేటా పేజ్. అంటే ఈ యాక్టివిటీని మనం ఫ్లో రూల్ నుంచి కాల్ చేస్తే పీవై వర్క్ పేజ్ విల్ బి ఇట్స్ ప్రైమరీ. అండ్ స్టాండ్ అలోన్గా రన్ చేస్తే రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్ అనేది వస్తుంది. అండ్ డేటా పేజెస్ నుంచి రన్ చేస్తే డేటా పేజ్ విల్ బి ఇట్స్ ప్రైమరీ పేజ్. సిమిలర్గా వీ కెన్ కాల్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ ఇంటిగ్రేషన్స్. సో ఫ్యూచర్ క్లాసెస్లో ఇంటిగ్రేషన్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. సో అప్పుడు వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ప్రైమరీ పేజ్ ఫర్ దట్ విల్ బి మై సర్వీస్ పేజ్. ఓకే, నోట్ చేసుకోవచ్చు మీరు. మై సర్వీస్ పేజ్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్స్ నుంచి మీరు ఏం కాల్ చేసినా దాని ప్రైమరీ పేజ్ విల్ బి మై సర్వీస్ పేజ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఫైన్. సో ఒక రూల్కి ప్రైమరీ పేజ్ ఏంటి అంటే ఫ్రమ్ వేర్ ఆర్ వీ కాలింగ్ అనేది నెక్స్ట్ మీకు రావాల్సిన క్వశ్చన్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్. సో ఫైనల్గా వాట్ ఈస్ ఏ ప్రైమరీ పేజ్ అండ్ వాట్ విల్ బి ద ప్రైమరీ పేజ్ ఫర్ సమ్ రూల్ అనేది క్లియర్గా చూస్తున్నాం. అండ్ ఇప్పుడు ప్రైమరీ పేజెస్ అన్న దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కన్సిడర్ దిస్ యాక్టివిటీ. సో ఈ యాక్టివిటీతో ఏం చేస్తున్నాము? మేబీ సో యాక్టివిటీతో ఏం చేస్తున్నాము? ప్రాపర్టీ సెట్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు XYZ అని చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇది లేదనుకోండి. సో ప్రాపర్టీ సెట్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు XYZ అనేది ఉందనుకోండి. నా ఇది రన్ చేస్తే క్లిప్ బోర్డ్లో డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు XYZ అని సమ్వేర్ స్టోర్ అవ్వాలి. ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? సో ఇక్కడ పీవై వర్క్ పేజ్ మీద స్టోర్ అవ్వాలి అనుకుంటే స్పెసిఫిక్గా ఇస్తాం. పీవై వర్క్ పేజ్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ అని ఇస్తాం. సో ఇన్ దట్ సినారియో యాక్టివిటీ రన్ అయితే పీవై వర్క్ పేజ్ మీద ఫస్ట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు XYZ అని స్టోర్ అవుతుంది. ఫైన్. నౌ I wanted to set first name property same like XYZ on my data page. Somewhere ఒక డేటా పేజ్లో ఫస్ట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు XYZ అని సెట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఇలాంటి యాక్టివిటీ మళ్ళీ ఇంకోటి సేవ్ యాజ్ చేసుకుంటాం, అంతే కదా. సో ఒక యాక్టివిటీలో ఆల్రెడీ ప్యూర్ పేజ్ ఉంది, ఇక్కడ రిమూవ్ చేసేసి మేబీ D__ సమ్ పేజ్ నేమ్ ఇచ్చి డిఫైన్ చేసాం అనుకోండి. సో ఈ యాక్టివిటీ ఎప్పుడు డేటా పేజ్కే కదా వర్క్ అయ్యేది. ప్యూర్ పేజ్కి కూడా వర్క్ అవ్వాలంటే యూ కెన్ క్రియేట్ వన్ మోర్ యాక్టివిటీ. ఆర్ ఇంటిగ్రేషన్స్ రిలేటెడ్ అంటే మై సర్వీస్ పేజ్ డాట్ ప్యూర్ ఫస్ట్ నేమ్ అని ఇస్తే అప్పుడు మై సర్వీస్ పేజ్ మీద ఫస్ట్ నేమ్ అని సెట్ అవుతుంది కదా. సో ఇప్పుడు మన రిక్వైర్మెంట్ మోర్ ఆర్ లెస్ సేమ్. ఐ హ్యావ్ టు సెట్ ఏ ప్రాపర్టీ ఆన్ ఏ పేజ్.
అది ప్యూర్ పేజ్ మీద అయితే అది హార్డ్ కోడ్ చేస్తే దాని మీదే వర్క్ అవుతుంది. డేటా పేజ్ అని హార్డ్ కోడ్ చేస్తే అక్కడ ఒక్క చోటే వర్క్ అవుతుంది. మై సర్వీస్ పేజ్ అని ఇస్తే అక్కడే వర్క్ అవుతుంది. బట్ అంటే ఈ సినారియోలో 3 డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కదా మీరు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సేమ్ రిక్వైర్మెంట్కి 3 డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ కన్నా వీ కెన్ మేక్ యూస్ ఆఫ్ సింగిల్ యాక్టివిటీ బై డిఫైనింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ప్రైమరీ. సో ఇక్కడ ప్రైమరీ అని డిఫైన్ చేస్తే డ్యూరింగ్ రన్ టైం ఇది ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తాము అనే దాన్ని బేస్ చేసుకుని వాల్యూ డిసైడ్ అవుతుంది. సపోజ్ ఈ పర్టికులర్ యాక్టివిటీని ఫ్లో రూల్ నుంచో ఫ్లాగ్స్ నుంచో చేస్తే ప్రైమరీ పేజ్ ఏంటి, పీవై వర్క్ పేజ్. సో పీ వర్క్ పేజ్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు XYZ అని సెట్ అయిపోతుంది. అండ్ దెన్ మేబీ ఇది డేటా పేజెస్ నుంచి కాల్ చేసాం అనుకోండి, దెన్ ప్రైమరీ అంటే డేటా పేజ్ d_page డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు XYZ అని సెట్ అయిపోతుంది. Suppose if this is being called from integrations, myservice dot first name is equal to XYZ అని వచ్చేస్తుంది. So if you are having an habit of using primary keyword, then మనకి reusability పెరుగుతుంది. ఓకే, మనకి reusability అనేది పెరుగుతుంది. So this is what we are understanding. Okay, so let us work on one requirement now. So ఈ primary concept యూజ్ చేసుకుని ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. So in that scenario, you will understand how to use this keyword primary. Primary keyword ఎలా యూజ్ చేస్తామో డ్యూరింగ్ రన్ టైమ్ అనేది తెలియాలి. ఫర్ దట్ లెట్ us అండర్స్టాండ్ వర్కింగ్ విత్ వన్ రిక్వైర్మెంట్. సో ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే మనం ఫ్లో రూల్ రన్ చేస్తున్నాము. సో హియర్ విల్ గెట్ స్క్రీన్ నెంబర్ 1. స్క్రీన్ నెంబర్ 1లో డేటా మొత్తం ఎంటర్ చేస్తాం. దెన్ స్క్రీన్ 2 ఇక్కడ కూడా డేటా ఎంటర్ చేస్తాం. And screen number 3లో we are just collecting some details about his bank account details. So S select చేస్తే అతను బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉన్నట్టు, లేకపోతే నో ఉన్నట్టు. ఫైన్. సో లెట్ us get this text fields also. టెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి, మేబీ గ్రేటర్ దాన్ 20 కదా. సో కస్టమర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 01/01/1995 అనుకోండి. హిస్ ఏజ్ విల్ బి 27. ఓకే, 27 అయితే హీ హ్యాస్ టు గెట్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్ కదా. బట్ మీకు జనరల్గా క్లియర్ దిస్. సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి మీరు ఆ డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకోండి. సో యూ నాట్ గెట్ less than 10 years. ఎవరైనా అబ్జర్వ్ చేస్తారో లేదో. సో ఇక్కడ కరెంట్ డేట్ నుంచి 10 years వరకే వస్తుంది బై డిఫాల్ట్. సో మీరు ఎక్స్పాండ్ చేసినా మీకు 32 వరకే రావాలి. సో +10 years -10 years వరకు జనరల్గా క్యాలెండర్ చూపిస్తుంది. బట్ ఇప్పుడు మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది మేబీ 1995 అనుకోండి, ఆర్ 2000 అనుకోండి, వాట్ ఎవర్, అది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయడానికి రాదు. ఫర్ దట్ దానికి ప్రజెంటేషన్స్లో వెళ్ళాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రజెంటేషన్స్లో బై డిఫాల్ట్ 10 years అని ఉంటుంది. చేంజ్ దిస్ టు సంథింగ్ అదర్ దాన్ దట్. ఆర్ ఎల్స్ మీరు మాన్యువల్గా టైప్ చేసుకోవచ్చు. సో వీఆర్ ఎంటరింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏజ్ అనేది వస్తుంది. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఏజ్ స్క్రీన్ నెంబర్ 3లో నో సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ టెక్స్ట్ బాక్సెస్ విజిబుల్ అవుతాయి కదా. సో టెక్స్ట్ బాక్సెస్ విజిబుల్ అవుతున్నాయి. ఫైన్. సో ఇప్పుడు మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ డీటెయిల్స్ మొత్తం మనం ఎంటర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, డీటెయిల్స్ మొత్తం ఎంటర్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఈ డీటెయిల్స్ అంతా సో అండ్ సో టేబుల్లోకి స్టోర్ అవ్వాలి. ఓకే, డీటెయిల్స్ అన్ని టేబుల్లోకి స్టోర్ అవ్వాలి. సో మనకి టు ఇన్సర్ట్ ఏ డేటా ఆర్ టు ఇన్సర్ట్ ఏ రికార్డ్ ఇంటూ టేబుల్ అనేది తెలియాలి. సో ఇక్కడ నో సెలెక్ట్ చేస్తున్నామంటే అకౌంట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయమని అంటుంది, విచ్ ఈజ్ నాట్ ప్రాక్టికలీ కరెక్ట్. సో బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ ఎవరు అకౌంట్ నెంబర్ టైప్ చేయరు. సో దేర్ షుడ్ బి సమ్ ర్యాండమ్ 9-digit నెంబర్ టు బి జనరేటెడ్. ఒక ర్యాండమ్ 9-digit నెంబర్ ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అయిపోవాలి. సో దట్ ఈస్ వన్ రిక్వైర్మెంట్. అండ్ తర్వాత ఇక్కడ కంట్రీ సంథింగ్ సెలెక్ట్ చేస్తాం, స్టేట్ అండ్ సిటీ సమ్ వాల్యూస్ ఇస్తాం. నౌ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ బటన్, అకౌంట్ నెంబర్, క్రియేషన్ డేట్, కంట్రీ, స్టేట్ అండ్ సిటీ, ఈ వాల్యూస్ అన్నీ ఒక టేబుల్లో మెయింటైన్ అవ్వాలి.
డేటాబేస్ టేబుల్లో మెయింటైన్ అవ్వాలి. ఓకే, ఫైన్. సో ఒక డేటాబేస్ టేబుల్లో మెయింటైన్ అవ్వాలి. సో బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఒక టేబుల్ ఉంటుంది అండ్ ఆ టేబుల్లో ఈ రికార్డ్ కూడా ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ అకౌంట్ నెంబర్ షుడ్ బి సమ్ ర్యాండమ్ అండ్ యూనిక్ లాగా. సో జనరలీ టు ఇన్సర్ట్ ఏ న్యూ రికార్డ్, అంతే కదా, ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయడమే. సో ఇక్కడ ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్టింగ్ అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ లాంగ్వేజ్లో ఒక పేజ్ లాగా అనమాట. టు ఇన్సర్ట్ ఏ న్యూ రికార్డ్ మనకి తెలిసింది ఏంటి? సో జనరలీ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ డేటాబేస్ టేబుల్ మనం జనరల్గా ఏం చేస్తాం? ఓబీజే మెథడ్స్ అని యూజ్ చేస్తాం. ఇంటరాక్ట్ విత్ డేటాబేస్ టేబుల్ ఓబీజే మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తాం. అలాంగ్ విత్ దట్ ఆర్డీబీ కూడా చేస్తాం, మనం డిస్కస్ చేసాము. విల్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ దట్ స్లోలీ. ఓబీజే మెథడ్స్లో మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఓబీజే ఓపెన్. సో ఓబీజే ఓపెన్ దిస్ ఈస్ టు పుల్ వన్ రికార్డ్ కదా, అంటే ఈ మెథడ్ 100% యూజ్ చేయలేము ఇప్పుడు. అండ్ తర్వాత మనకు తెలిసింది ఏంటి? ఓబీజే బ్రౌజ్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో టు పుల్ మోర్ దాన్ వన్ రికార్డ్. తర్వాత ఏంటిది? మేబీ ఓబీజే సేవ్ అనుకోండి. ఓబీజే సేవ్ అంటే టు సేవ్ వన్ రికార్డ్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు ఇన్సర్ట్ ఆర్ అప్డేట్, ఓకే, దేనికైనా ఇదే. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు ఇన్సర్ట్ ఆర్ అప్డేట్ వన్ రికార్డ్ ఇంటూ డేటాబేస్ టేబుల్ మనకి తెలిసేదేంటి? ఓబీజే సేవ్. ఓబీజే సేవ్ లాగా అంటే ఐ కెన్ యూజ్ వన్ యాక్టివిటీ అండ్ అందులో ఓబీజే సేవ్ చేసుకోవచ్చు, ఓబీజే సేవ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇన్ కంపారిజన్ విత్ యాక్టివిటీస్ మనకి డేటా పేజెస్ అని రీప్లేస్మెంట్ వచ్చాయని అనుకున్నామా? సో ఒక సింగిల్ రికార్డ్ని ఫెచ్ అవుట్ చేయాలంటే ఓబీజే ఓపెన్ కాకుండా వీ కెన్ గో విత్ పేజ్ స్ట్రక్చర్ డేటా పేజ్ అనుకున్నాం కదా. పేజ్ స్ట్రక్చర్ డేటా పేజ్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు పుల్ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ లిస్ట్ స్ట్రక్చర్ డేటా పేజ్ ఉంటుందని తెలుసు. దెన్ టు ఇన్సర్ట్ ఏ న్యూ రికార్డ్ మనకి సేవబుల్ డేటా పేజ్ ఉంటుందని చూసాం కదా. సేవబుల్ డేటా పేజ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ పర్పస్ ఏంటి? సేవబుల్ డేటా పేజ్ పర్పస్ దిస్ ఈస్ టు ఇన్సర్ట్ ఏ న్యూ రికార్డ్ ఆర్ మాడిఫై వాట్ ఎవర్. సో దిస్ ఈస్ టు ఇన్సర్ట్ ఏ న్యూ రికార్డ్. సో యాక్టివిటీస్ కన్నా ఇది ఫార్ బెటర్ కాబట్టి let us try to achieve our requirement with savable data pages. Very very important. Savable data pages యూస్ చేసి ట్రై చేద్దాం. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సిన అప్రోచ్ ఏంటంటే ఇక్కడ సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఈ డేటా అంతా బ్యాక్ ఎండ్ ఒక టేబుల్లోకి స్టోర్ అవ్వాలి. అంటే బై దిస్ టైమ్ దేర్ షుడ్ బి వన్ టేబుల్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ కదా. సో బై దిస్ టైమ్ దేర్ షుడ్ బి వన్ టేబుల్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ వీ నో మేబీ టేబుల్ ఉందనుకోండి, టేబుల్లో ఈ కాలమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. అకౌంట్ నెంబర్, కంట్రీ, డేట్, సిటీస్, ఇలా ఈ కాలమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. అండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఆర్ పిఆర్పిసి విల్ నాట్ డైరెక్ట్లీ ఇంటరాక్ట్ విత్ టేబుల్స్, అది మనకి ఎప్పటి నుంచో తెలుసు. సో పిఆర్పిసి డజంట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ టేబుల్స్ డైరెక్ట్లీ. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఇంటరాక్ట్ విత్ క్లాసెస్. ఓబీజే బ్రౌజ్లో క్లాస్ నేమ్ అడిగిందా? ఓబీజే ఓపెన్ కూడా ఒకసారి చూసాము, అందులో కూడా క్లాస్ నేమ్ అడుగుతుంది, మనకి ఎక్కడ టేబుల్ నేమ్ అనేది అడగదు. సిమిలర్గా సేవింగ్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ అయినా అంతే. సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక టేబుల్ ఉండాలంటే ఫ్రంట్ ఎండ్లో దేర్ షుడ్ బి ఏ క్లాస్ అండ్ ఆ టేబుల్లో ఉండే కాలమ్స్ అంతా ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ లాగా ఉంటాయి. ఆ టేబుల్లో ఉండే డేటా అంతా ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ లాగా ఉండాల్సిందే, నో డౌట్. సో ఇప్పుడు వీఆర్ సపోజ్ టు మెయింటైన్ వన్ డేటా క్లాస్. యాక్చువల్గా క్లాస్ మెయింటైన్ చేయాలి. సో కొత్తగా క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుని, ఓకే, కొత్త క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుని అందులో ఈ ప్రాపర్టీస్ మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ప్రాపర్టీస్ మనకి ఎగ్జిస్టింగ్గా ఒక డేటా క్లాస్ ఉందా? సో బిఓఏ డాష్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఎస్ డాష్ డేటా డాష్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అని ఒక క్లాస్ ఉంది కదా. అండ్ ఈ క్లాస్లో సేమ్ ఇవే కదా ప్రాపర్టీస్. సో ఈ క్లాస్లో సేమ్ ఇవే ప్రాపర్టీస్. సో ఈ పర్టిక్యులర్ క్లాస్ని మనం ఎర్లియర్ కాంక్రీట్ చేసుకున్నాం. ఎందుకు? ఫ్యూచర్లో ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇలాంటిది వస్తుంది అని తెలుసు కాబట్టి. సపోజ్ అది అబ్స్ట్రాక్ట్ అయినప్పుడు చేంజ్ చేస్తాం, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. సో ఫ్యూచర్లో కాంక్రీట్ అని డిసైడ్ చేసేసాం. సో ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ ఎగ్జిస్టింగ్గా ఉండాలి. ఆ టేబుల్లో ఈ ప్రాపర్టీస్ మొత్తం హెడ్డింగ్స్ లాగా ఉండాలి.
ఆ ప్రాపర్ టేబుల్లో ఈ హెడ్డింగ్స్ మొత్తం కాలమ్స్ లాగా ఉండాలి. సో ఎర్లియర్ దీన్ని మనం కాంక్రీట్ చేసామంటే దీనికి ఒక టేబుల్ ఉండాల్సిందే కదా, అండ్ ఆ టేబుల్లో ప్రైమరీకి ఒకటి ఉండాలి కదా. సో అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అకౌంట్ నెంబర్ అనేది ప్రైమరీ అని అర్థమవుతుంది, బట్ మనం ఎక్కడ డిఫైన్ చేయలేదు. అంటే ఇది కాంక్రీట్ ఇచ్చినంత మాత్రాన బ్యాక్ ఎండ్లో ఒక టేబుల్ క్రియేటెడ్ అయిపోయి అందులో అకౌంట్ నెంబర్ మనం ప్రైమరీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అనేది క్రియేట్ అవటం ఇలాంటివి ఏమి ఉండవు. సో ఇలాంటివి ఉండవు. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే వన్స్ ఏ క్లాస్ ఈస్ డిఫైన్డ్ విత్ కాంక్రీట్, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. సో వన్స్ ఏ క్లాస్ ఈస్ డిఫైన్డ్ లైక్ కాంక్రీట్, దెన్ దానికంటూ ఒక టేబుల్ ఉండాలి, బట్ నాట్ లైక్ డెడికేటెడ్. సో పిఆర్ అదర్ అనే టేబుల్ ఉంటుందని తెలుసు. సో ఇప్పుడు ఈ డేటా అంతా కస్టమర్ డేటా అంతా పిఆర్ టేబుల్లో స్టోర్ ఆర్ డంప్ చేసుకోవడం మీనింగ్లెస్. సో లెట్ us మెయింటైన్ వన్ సెపరేట్ టేబుల్ ఫర్ దిస్. సో ఒక సెపరేట్ టేబుల్ మెయింటైన్ చేయటం అంటే ఎలా? సో రైట్ క్లిక్, డేటా డిజైనర్, అండ్ అందులో రికార్డ్స్లోకి వెళ్ళి కాన్ఫిగర్ సోర్స్ చేస్తే చాలు. సేమ్ ఒక డేటా టైప్ అనేది సెపరేట్గా ఎలా క్రియేట్ చేసామో ఇప్పుడు ఉన్న క్లాస్ని కూడా సోర్స్ కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తున్నాం. ఫైన్. అంటే ఒక టేబుల్ క్రియేటెడ్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఈ డిస్కషన్ అంతా మనకు తెలుసు. సో అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక టేబుల్ క్రియేట్ అయిపోయింది అనుకోండి, అండ్ ఫర్ దట్ ఇవన్నీ హెడ్డింగ్స్, అకౌంట్ నెంబర్ ఈజ్ ద కాలమ్, ప్రైమరీ కాలమ్ అనుకోండి. సో నెక్స్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే వన్స్ వీ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ బటన్, ఈ డేటా అంతా ఆ టేబుల్లో ఒక రికార్డ్ లాగా ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. ఫర్ ఇన్సర్టింగ్ ఏ న్యూ రికార్డ్ మనకి తెలిసింది ఓబీజే సేవ్, ఇంకొకటి ఏంటంటే సేవబుల్ డేటా పేజ్. ఓబీజే సేవ్ అనేది తర్వాత చూద్దాం. ఫర్ నౌ యాక్టివిటీస్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. సో లెట్ us గో విత్ సేవబుల్ డేటా పేజ్. సో సేవబుల్ డేటా పేజ్ అనేది ఒక రూల్, యాక్చువల్గా ఒక డేటా పేజ్ టైప్ అది. ఆ రూల్ని మనం సెపరేట్గా క్రియేట్ చేయక్కర్లేదు. సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ కాన్ఫిగర్ సోర్స్, వీ నో పిఆర్పిసి హ్యాస్ టు క్రియేట్ డేటా పేజెస్ కదా. సో డేటా పేజెస్, రిపోర్ట్ డెఫినిషన్, టేబుల్, క్లాస్, మ్యాపింగ్ రూల్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసుకుంటుందా. సో ఈ ప్రాసెస్లో సేవబుల్ డేటా పేజ్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది కదా. మనం ఎక్స్ట్రాగా 1% యాక్షన్ కూడా చేయక్కర్లేదు, బట్ ఒక సేవబుల్ డేటా పేజ్ సెపరేట్గా క్రియేట్ చేసి అది యూజ్ చేసుకుందాం జస్ట్ ఫర్ అవర్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్. యాక్చువల్లీ అవసరం లేదు, ఉన్నది యూజ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ లెట్ us క్రియేట్ వన్ సేవబుల్ డేటా పేజ్ సెపరేట్గా క్రియేట్ చేసుకొని దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఫైన్. సో సేవబుల్ డేటా పేజ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, అండ్ ఆ సేవబుల్ డేటా పేజ్తో ఈ పర్టికులర్ టేబుల్లో డేటా ఎలా ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి, ఓకే. సో ఇవన్నీ క్లియర్గా చూద్దాం. సో ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ అకౌంట్ నెంబర్ అనేది మాన్యువల్ కలెక్ట్ చేయటం వేస్ట్. సో ఈ అకౌంట్ నెంబర్ ప్రాపర్టీని రిమూవ్ చేసేద్దాం, ఇక్కడ నుంచి అవసరం లేదు, నాట్ రిక్వైర్డ్. సో బట్ డేటాబేస్ టేబుల్లో వన్ ర్యాండమ్ అకౌంట్ నెంబర్ విత్ 9 digits ఆర్ 10 digits అనేది కనిపిస్తుంది, అండ్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన కంట్రీ, ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన స్టేట్, సిటీ ఇవన్నీ. సో లెట్ us అండర్స్టాండ్ వర్కింగ్ విత్ సేవబుల్ డేటా పేజ్. ఓకే, సో లెట్ us వర్క్ ఆన్ దిస్. ఆఫ్టర్ దిస్ ఈజ్ డన్, అప్పుడు అసలు ఓబీజే సేవ్ అంటే ఏంటి, దానిలో డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి, ఆర్ దీనిలో అడ్వాంటేజెస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా. సో ఇలా అండర్స్టాండ్ దీస్ థింగ్స్. సో వర్కింగ్ విత్ సేవబుల్ డేటా పేజ్. Okay, so requirement here is to implement available data pages functionality to save data into below table. Okay, so ఒక below table లాగా అనుకోండి. To create a new table for holding
కస్టమర్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్. సో ఫర్ దట్ కొత్తగా క్లాస్ ఏమి చేసుకోకర్లేదు, ఉన్న క్లాస్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా క్లాస్. ఏంటది? ఇదే కదా. లెట్ us make use of this existing data class and make account number as primary. So let us make account number as primary, maybe random 8 digit or 9 digit number. సో ఇది మన రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చేయాల్సింది ఏంటంటే, సో లెట్ us open this class, okay, and configure source for this. Configure source for. So how to configure source మనకు తెలిసిందే కదా. So you can just click on configure source after we go into the record. Okay, configure source. Just click on this. And here account number should be primary kabatti select this one and we can rearrange. We know that account number, account creation date ila. And if we click on submit button, then all its connected rules create out there. So data pages, report definitions, table, mapping rule, all these things create అవ్వాలి. అంటే మనకి సేవబుల్ డేటా పేజ్ కూడా క్రియేట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ. సేవబుల్ డేటా పేజ్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. వీ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ యాక్చువల్లీ, బట్ కొత్తగా మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకుందాం. సో యూజింగ్ విచ్ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ మనకి ఏంటంటే హౌ టు క్రియేట్ న్యూ సేవబుల్ డేటా పేజ్ అనేది కూడా తెలుస్తుంది. So open App Explorer. Let us open App Explorer and ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేసి చూస్తే we should be getting savable data pages also. సో ఇదే కదా. సో ఇదే మనకు కావాల్సిన సేవబుల్ డేటా పేజ్. we know ఈ సేవబుల్ డేటా పేజ్ ఏంటి? టు సేవ్ వన్ రికార్డ్. సో ఒక రికార్డ్ స్టోర్ అవ్వాలంటే టేబుల్లో అది క్లిప్ బోర్డ్లో ఒక పేజే కదా. ఓకే, సో డేటాబేస్ టేబుల్ ఒక రికార్డ్ అంటే క్లిప్ బోర్డ్లో ఒక పేజ్, మీనింగ్ దిస్ సేవబుల్ డేటా పేజ్ ఈజ్ ఆఫ్ పేజ్ స్ట్రక్చర్. సో దిస్ సేవబుల్ డేటా పేజ్ విల్ బి ఆఫ్ పేజ్ స్ట్రక్చర్. అది మీకు తెలియాలి. ఫైన్, బట్ లెట్ us అండర్స్టాండ్ హౌ టు క్రియేట్ న్యూ డేటా పేజ్. న్యూ సేవబుల్ డేటా పేజ్ క్రియేట్ చేద్దాం. క్రియేట్ న్యూ savable data page just for practicing. savable data page కొత్తది క్రియేట్ చేద్దాం. సేవ్ యాజ్ చేసేసుకోండి, ఆర్ఎల్స్ లైక్ కొత్తగా క్రియేట్ చేస్తానన్నా we can do. రైట్ క్లిక్, క్రియేట్ డేటా మోడల్. దిస్ ఈస్ ద నావిగేషన్. maybe save account details. Okay, save account details అనుకోండి. So let us create and open. So what should be its structure? అది page structure and we wanted to deal with this class only, no doubt. And next ఏంటి? So this is meant for saving కదా. So mode should be savable. So let us change the mode to savable. Okay, let us change the mode to savable. And tarvata you can have scope like thread or data transform. This also fine. And ఇప్పుడు ఈ డేటా పేజ్ రన్ అవ్వాలి, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్ థింగ్ ఏంటంటే వన్స్ వీ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ బటన్ ఈ డేటా పేజ్ రన్ అవ్వాలి కదా. అంటే డేటా పేజ్ అనేది డిక్లరేటివ్ రూల్ కాదు, నో ఇదివరకు లాగా. సో డేటా పేజ్ ఈజ్ నాట్ లైక్ డిక్లరేటివ్. ఇప్పుడు డేటా పేజ్ మనం సమ్వేర్ ఎక్కడి నుంచో కాల్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తాం? ఎర్లియర్ డేటా పేజ్ ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేసాము? మేబీ డ్రాప్ డౌన్స్ మీద నుంచి చేసుకున్నాం. ఎందుకు? అక్కడ ఒక డేటా పేజ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి డేటాను పుల్ చేసుకుని దాని మీద చూపించాలి కాబట్టి.
బట్ ఇప్పుడు ఎలా, ఇప్పుడు ఒక డేటా పేజ్ని కాల్ చేసుకోవాలి 100%. ఆ డేటా పేజ్ని కంట్రోల్స్ ఇక్కడి నుంచి చేయకూడదు. ఆన్ క్లికింగ్ ఆఫ్ సబ్మిట్ బటన్ జరగాలి. అంటే యూ కెన్ కాల్ దిస్ డేటా పేజ్ ఫ్రమ్ ఫ్లో రూల్. సో ఫ్లో రూల్లో యూ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ షేప్. సో సేవబుల్ డేటా పేజ్ అంటే యూటిలిటీ ఎలా చూసామో సేవబుల్ డేటా పేజ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, ఒక స్మార్ట్ షేప్ ఉంటుంది. ఆ సేవబుల్ డేటా పేజ్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ హ్యాస్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ డేటా పేజ్ అనుకోండి. అండ్ అదేం చేస్తుంది అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ క్లాస్కి, ఈ క్లాస్ ఆర్ టేబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో దీనిలో ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అయ్యేలా చేస్తుంది. సో రికార్డ్ ఇన్సర్టింగ్ అంటే ఏంటి దాని మీనింగ్? జనరల్ ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అవటం అంటే క్లిప్ బోర్డ్లో ఒక పేజ్ ఉంటే ఆ పేజ్ని ఇన్సర్ట్ అయ్యేలా చేస్తాం. సో 1 పేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 రికార్డ్ కదా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు మనకి క్లిప్ బోర్డ్లో ఒక పేజ్ అనేది ఎగ్జిస్టింగ్గా ఉండాలి. అండ్ ఆ పేజ్లో ఈ డేటా మొత్తం అవైలబుల్గా ఉండాలి. అండ్ ఆ పేజ్ మొత్తాన్ని ఈ పర్టిక్యులర్ టేబుల్లో ఒక రికార్డ్ లాగా ఇన్సర్ట్ అయ్యేలా చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేసే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ క్లిప్ బోర్డ్లో ఒక పేజ్ మీద కనిపించాలి. ఆ పేజ్లో ఉన్న డేటాని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ సేవ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను స్టోర్ చేసేది కంట్రీ వచ్చి నేపాల్ అనుకోండి. ఇక్కడ నేను ఎంటర్ చేసేది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, క్లిప్ బోర్డ్లో పీవై వర్క్ పేజ్ డాట్ మేబీ న్యూ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ పేజ్ అనుకోండి, వాట్ ఎవర్, న్యూ అకౌంట్ పేజ్ డాట్ కంట్రీ ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడున్న డేటా నా టేబుల్లోకి వెళ్ళాలి. సో మన టేబుల్ అంటే ఇదే కదా, మన టేబుల్లోకి వెళ్ళాలి. సో ఈ టేబుల్లోకి వెళ్ళాలి అంటే దేర్ షుడ్ బి ఏ పేజ్ రిఫరింగ్ టు దిస్ క్లాస్ కదా. సో పీవై వర్క్ పేజ్లో ఉన్న డేటా వర్క్ టేబుల్కే వెళ్తుందని ఎలా చెప్తారు? ఆ పీవై వర్క్ పేజ్కి బ్రాకెట్లో ఏదో క్లాస్ ఉంది, ఆ క్లాస్ రిలేటెడ్ డేటా అంతా టేబుల్లోకి వెళ్తుంది. సిమిలర్గా మనకి డేటాబేస్ టేబుల్లో ఒక టేబుల్ ఉంది. సో దీనికి ఒక టేబుల్ ఉంది. అండ్ ఆ టేబుల్లో ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అవ్వాలంటే క్లిప్ బోర్డ్లో ఒక పేజ్ ఉండాలి, ఆ పేజ్కి బ్రాకెట్లో ఈ క్లాస్ ఉండాలి. అంటే దేర్ షుడ్ బి ఏ పేజ్ రిఫరింగ్ టు దిస్ క్లాస్. అప్పుడే ఆ పేజ్ అనేది ఆ టేబుల్లోకి ఒక రికార్డ్లా వెళ్తుంది. సో ఇప్పుడు మన పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎంటర్ చేసే డేటా పీవై వర్క్ పేజ్ మీద ఉంటుంది, బట్ అక్కడ కాదు ఉండాల్సింది. ఇక్కడ ఎంటర్ చేసే డేటా అంతా సమ్ సో అండ్ సో XYZ అన్న పేజ్ మీద ఉండాలి. అండ్ ఆ పేజ్లో దిస్ డేటా ఎగ్జిస్టింగ్గా ఉండాలి. సో XYZ అన్న పేజ్ ఎందుకు? ఇది డేటా పేజ్ నుంచి రన్ చేస్తున్నాము అంటే డేటా పేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ వన్ ప్రైమరీ పేజ్ కదా. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే వన్స్ వీ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ బటన్ ఇక్కడున్న డేటా మొత్తం పీవై వర్క్ పేజ్ మీద నుంచి ఒక డేటా పేజ్ మీదకి కాపీ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడున్న డేటా మొత్తం పీవై వర్క్ పేజ్ మీద నుంచి ఒక డేటా పేజ్ కాపీ అవ్వాలి. సో జనరల్గా డేటా కాపీంగ్కి ఏం యూజ్ చేస్తాం? డేటా కాపీంగ్కి డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్. సో వీ కెన్ హ్యావ్ సోర్స్ లైక్ ఏ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్. సో ఇక్కడ పర్పస్ ఆఫ్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏంటి? పీవై వర్క్ పేజ్ మీద ఉన్న డేటాని ఈ పేజ్లోకి తెచ్చుకోవటమే. ఎనీవే ఈ పేజ్ ఈ క్లాస్కి రెఫరెన్సింగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి సింగిల్ పేజ్ కాబట్టి దట్ డేటా విల్ బి స్టోర్డ్ లైక్ ఎన్ రికార్డ్ ఇన్ టు దిస్ టేబుల్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎవరీవన్ అండర్స్టూడ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ రైట్? సో ఇక్కడ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? వేరేదేదో యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా, రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా అంటే యూ షుడ్ జస్టిఫై ఇట్ హియర్. సో మనకు అల్టిమేట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన డేటా పీవర్క్ పేజ్ మీద ఉంటుంది. పీవర్క్ పేజ్ మీద ఉంటే వర్క్ టేబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది. బట్ మనకు కావాల్సింది వర్క్ టేబుల్లో కాదు, సమ్ అదర్ టేబుల్లో. సమ్ అదర్ టేబుల్ అంటే క్లిప్ బోర్డ్లో సమ్ అదర్ పేజ్ ఉండాలి, ఆ పేజ్కి బ్రాకెట్లో ఈ క్లాస్ ఉండాలి. సో సమ్ అదర్ పేజ్ ఎందుకు? డేటా పేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ పేజ్ కదా. అంటే క్లిప్ బోర్డ్లో డేటా పేజ్ ఇది ఉంటుంది, బ్రాకెట్లో ఈ క్లాస్ ఉంటుంది. అండ్ ఈ పేజ్లో ఈ డేటాను తెచ్చుకోగలిగితే చాలు. సో డేటా కాపీంగే కదా, ప్యూర్ పేజ్ నుంచి డేటా పేజ్లో కాపీంగే. ఫర్ ద డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్, డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అని యూస్ చేస్తాం.
So let us define source like data transform here. So that is what I'm trying to explain. So source is equal to data transform. Data transform మనకి యాక్చువల్గా క్రియేటెడ్గా ఉండదు. You have to create one new data transform from here. Okay. To create new data transform from here. Click on open అంతే. So data transform అనేది created ఉండాలి. That is like store Unmuted. Sir, not hearing your voice. No, sir. No, sir. In Sir, the place, sir. not hearing. Unmuted. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? Can everyone hear me? Unmuted. Yes, sir. Clear గానే ఉందా? వినపడుతుంది. Okay. Okay, fine. Okay, so నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఇస్ లైక్ సో ఈ డేటా పేజ్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరగాలి. సో ఈ డేటా పేజ్ ఏం చేయాలంటే దిస్ హ్యాస్ టు కాపీ డేటా ఫ్రమ్ అవర్ ప్రైమరీ పేజ్ ప్యూర్ పేజ్ మీద నుంచి సమ్ పేజ్లో కాపీ అవ్వాలి. ఫర్ దట్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ యూస్ చేస్తున్నాం. సో హియర్ లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి ప్రాపర్టీస్ వచ్చి ఓకే సో లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రాపర్టీస్ వచ్చి ఇవి అకౌంట్ నెంబర్, అకౌంట్ క్రియేషన్ డేట్ ఇవన్నీ. అండ్ రైట్ సైడ్ ఉండాల్సిన ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? ప్యూర్ పేజ్ మీద నుంచి కాపీ అవ్వటం, అంతే కదా. సో ఫర్ దాట్ ఇక్కడ డాట్ అకౌంట్ నెంబర్ అని ఇవ్వాలి.
డాట్ అకౌంట్ నెంబర్ అని ఇస్తే చాలు. ఇన్స్టెడ్ లెట్ us మేక్ ఏ హ్యాబిట్ ఆఫ్ డిఫైనింగ్ ఇట్ సంథింగ్ లైక్ ప్రైమరీ. సో ప్రైమరీ డాట్ అంటే అక్కడి నుంచే వస్తాయి సజెషన్స్. ప్రైమరీ డాట్ అకౌంట్ నెంబర్ అని ఇచ్చామనుకోండి, డ్యూరింగ్ రన్ టైమ్ ఈ ప్రైమరీ వాల్యూ ఏమొస్తుంది, ఈ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్కి ఏదైతే ప్రైమరీ ఉందో అదే. సో ఇప్పుడు ఈ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ని మనం డేటా పేజ్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం. ఇన్ దట్ సినారియో ప్రైమరీ విల్ బి డేటా పేజ్ డాట్ అంటే ఇదే కదా, d_s డేటా బ్యాంక్ సేవబుల్ ఏదో ఉంది కదా. సో డాట్ అకౌంట్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అనేది ఏం రావాలి. సో అకౌంట్ నెంబర్ అంటే సమ్ ర్యాండమ్ నెంబర్ అనుకుంటున్నాం కదా. సో టు జనరేట్ వన్ ర్యాండమ్ నెంబర్ మనం ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకోవాలి. సో క్లిక్ గేర్ ఐకాన్ టు యూజ్ ఏ ఫంక్షన్ to generate random 9-digit number. Okay, so to generate some random 9-digit number. So ikkada gear icon click cheskunte we can build a function, and for that click on browse. Manaki under string library there will be a function called random. Meeru direct ga search chesukovachu teliste. So random and search cheste I can get this function and click on place. Okay, so ikkada meer some random number between 0 అంటే total 9 digits అనుకోండి, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 comma 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, so ఇలా యూస్ చేస్తే one random number will be generated between these two. Okay, ఒక random number అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో ఒకసారి టెస్ట్ చేసి చూద్దాం. ఇఫ్ వి క్లిక్ ఆన్ టెస్ట్, ఒక నెంబర్ జనరేట్ అవుతుంది బట్ నాట్ ఇన్ అవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫార్మాట్. సో ఇక్కడ ఈ నెంబర్ జనరేట్ అయింది అండ్ తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్కి రౌండ్ ఆఫ్ అయిపోవాల్సి వస్తుంది. ఫర్ దాట్ రౌండ్ అని ఇంకొక ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. రౌండ్ ఆఫ్ ఇలా ఇస్తే దెన్ సమ్ రౌండెడ్ నెంబరే వస్తుంది. అగైన్ క్లిక్ ఆన్ టెస్ట్. సో ఇందాక వచ్చిన నెంబర్ రాదు. అగైన్ క్లిక్ ఆన్ టెస్ట్, వేరే నెంబర్ వస్తూనే ఉంటుంది. ఎవ్రీ టైమ్ వన్ ర్యాండమ్ 9-digit నెంబర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ వాట్. ఓకే, సో వెరీ స్మాల్ ఫంక్షన్, ఇందులో కష్టం ఏమి ఉండదు. సో లెట్ మీ సబ్మిట్ దిస్. సో ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేస్తే అకౌంట్ నెంబర్ అనేది సమ్ ర్యాండమ్ నెంబర్ లాగా వచ్చేస్తుంది. ఆఫ్టర్ దాట్ క్రియేషన్ డేట్ కావాలనుకోండి. సో ఫర్ క్రియేషన్ డేట్ ఐ కెన్ జస్ట్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ కదా. ఓకే, ఫర్ క్రియేషన్ డేట్, సో ఇక్కడ మీకు టేబుల్లో అకౌంట్ క్రియేషన్ డేట్ ఉంది. తర్వాత మీకు అసైన్మెంట్ ఏంటంటే అకౌంట్ క్రియేషన్ డేట్తో పాటు అకౌంట్ యాక్టివేషన్ డేట్ అండ్ దెన్ మేబీ అకౌంట్ షుడ్ బి డిలీటెడ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ అన్నట్టు ఇంకొకటి ప్రాపర్టీ ఉండాలి. సో అసైన్మెంట్ ఇది మీకు. దానికి ఏం చేస్తారు, అకౌంట్ క్రియేషన్ డేట్ అంటే కరెంట్ సిస్టమ్ డేట్ టైం వచ్చేలాగా డిఫైన్ చేయాలి. అండ్ యాక్టివేషన్ డేట్ అంటే దెన్ కరెంట్ సిస్టమ్ డేట్ టైంకి ఎక్స్ట్రాగా 7 days యాడ్ అయ్యేలా చూడాలి. ఎక్స్ట్రాగా 7 days వచ్చేలాగా చూడాలి. సో 7 days అంటే ఎక్స్క్లూడింగ్ సండేస్ రిమూవ్ చేసి ట్రై చేయండి, కొంచెం కష్టమే. సో ఇక్కడ అకౌంట్ క్రియేషన్ డేట్ టుడేస్ డేట్ వచ్చేయాలి. మేబీ టుడే ఈజ్ సండే అనుకోండి. సో రేపటి నుంచి 7 days క్యాలిక్యులేట్ అవ్వాలి, అంటే 7 working days లాగా అన్నమాట. ఓకే, సో నార్మల్గా 7 days యాడ్ చేయడం ఈజీ. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎక్స్ట్రా డేస్ ఎక్సెప్ట్ సండే. సో అది అకౌంట్ యాక్టివేషన్ డేట్ అన్నట్టు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ అకౌంట్ కెన్ బి డిలీటెడ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ అన్నట్టు ఇంకో ప్రాపర్టీ ఇచ్చుకోండి. ఫర్ దట్ క్రియేషన్ డేట్ నుంచి 6 months యాడ్ అయ్యేలాగా చూడండి. ఓకే, సో one table has to be maintained with those extra properties and that is your assignment for you. Fine. సో ఇప్పుడు అకౌంట్ క్రియేషన్ డేట్ కూడా మీరు ఒక ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు. కరెంట్ సిస్టమ్ డేట్ టైం యూజ్ చేస్తే చాలు. సో అది మీరు యూజ్ చేయొచ్చు. ఫైన్. అండ్ నెక్స్ట్ లెట్ us ఇంక్లూడ్ సంథింగ్ లైక్ కంట్రీ అనుకోండి. ప్రైమరీ డాట్ కంట్రీ
సో ప్రైమరీ డాట్ కంట్రీ ఇదేమవ్వాలి, దిస్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు, సో ఇక్కడ ప్రైమరీ డాట్ కంట్రీ అంటే ఇందులో కంట్రీ ప్రాపర్టీ, దిస్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు పీవై వర్క్ పేజ్ డాట్, అంతే కదా. సో మన క్లిప్ బోర్డ్లో ఎక్కడ ఉంది, పీ వర్క్ పేజ్లో ఉంది. సో పీ వర్క్ పేజ్ డాట్, ఓకే, సో మేబీ న్యూ అకౌంట్ పేజ్ డాట్ కంట్రీ అని ఇవ్వాలి. సో ఇప్పుడు పీవై వర్క్ పేజ్కి ప్రైమరీ పేజ్ డాట్ న్యూ అకౌంట్ పేజ్ డాట్ కంట్రీ అని ఇవ్వచ్చా ఇవ్వకూడదా, టెల్ మీ. సో ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ ఉంది, పీ వర్క్ పేజ్ మీద ఉంది కదా. సో ఫర్ దట్ పీ వర్క్ పేజ్ అని హార్డ్ కోడ్ చేయకుండా ప్రైమరీ డాట్ న్యూ అకౌంట్ క్రియేషన్ పేజ్ డాట్ కంట్రీ అని ఇవ్వచ్చా ఇవ్వకూడదా, టెల్ మీ. ఇవ్వకూడదు సార్. ఎందుకు ఇవ్వకూడదు? అంటే ఇప్పుడు దీని ప్రైమరీ పేజ్ అంటే ఇది బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ పేజ్ కదా, బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ Okay. క్లాస్ సార్. సో ఇక్కడ ప్రైమరీ అది- డాట్ అది అని ఇస్తే సార్ ఏమొస్తుంది? ఈ దీంట్లో ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ మీరు బ్యాంక్ ప్యూర్ పేజ్ అంటే సమ్వేర్ ఎక్కడో ఉన్నది ఇవ్వాలి కదా, దానికి ఏమి ఇస్తారు రిఫరెన్స్? మరి ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ వాల్యూ ఏమి ఇవ్వాలి? ప్రైమరీ అని ఇవ్వకూడదు అంటున్నారు కదా, సో ఇప్పుడు ఏమి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మరి? ఆ ప్రాపర్టీ ఏ క్లాస్ లో ఉంది అనమాట. సో ప్రైమరీ అయితే ఇవ్వకూడదా 100%? వర్క్ అవ్వదా? అవ్వదు. ఎందుకు? సో ప్రైమరీ అంటే ఏంటి? సో ఈ రూల్కి ఏదైతే ప్రైమరీ ఉందో అదే. ఇప్పుడు డేటా పేజ్ కదా, సో ప్రైమరీ అని ఇస్తే డేటా పేజ్ డాట్ అని సెర్చ్ చేసుకుంటుంది, బట్ మనకి సోర్స్ డేటా పేజ్ కాదు, ప్రైమరీ అంటే పీ వర్క్ పేజ్ ఇక్కడ. సో పీవై వర్క్ పేజ్ అని హార్డ్ కోడ్ చేయాల్సి వస్తుంది, నో డౌట్. సో ప్రైమరీ పేజ్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ అయినప్పుడు మీరు సమ్వేర్ డేటా పేజ్ ఆర్ సమ్వేర్ పీ వర్క్ పేజ్ నుంచి తెచ్చుకోవాలన్నప్పుడు నో ఆప్షన్, యూ హ్యావ్ టు హార్డ్ కోడ్ ఇట్. సో జనరల్గా హార్డ్ కోడ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ దట్ హ్యాస్ టు బి డిఫైన్. మీకు స్ట్రైట్ అవే పీ వర్క్ పేజ్ అని సెర్చ్ చేస్తే మీకు ప్రాంప్టింగ్స్ రావు, దట్ హ్యాస్ టు బి డిఫైన్డ్ ఇన్ పేజెస్ అండ్ క్లాసెస్. సో డిఫైన్ ఇన్ pages and classes. Okay, so pages and classes లో py work page as is ఇవ్వాలి. సో సమ్ టైమ్స్ అబ్జర్వ్ చేసేది ఏంటంటే ఇక్కడ స్మాల్ డబుల్ ఇస్తున్నారు, ఇక్కడ స్మాల్ పీ ఇస్తున్నారు. సో ఇన్ దట్ సినారియో మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన పేజ్ కాకుండా వేరే పేజ్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ జరిగిపోతాయి. అండ్ దిస్ విల్ బి రిఫరెన్స్డ్ ఫర్ అవర్ డేటా క్లాస్, సారీ అవర్ వర్క్ క్లాస్ కదా. అండ్ ఈ పేజ్ యూజ్ చేసుకుని వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్. సో పీ వర్క్ పేజ్ డాట్ న్యూ అకౌంట్ పేజ్ డాట్ ఏంటది, కంట్రీ. సో లెట్ us add another step, maybe primary dot state. So this should be same. So new account page dot state laga. Okay, let me add one more thing, maybe primary dot city అనుకోండి. సో ఫర్ నౌ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. సో డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఈ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం? ఈ డేటా పేజ్ నుంచే కదా, ఇదేనాది దిస్ వన్. సో ఈ డేటా పేజ్ నుంచి కాల్ చేయాలి. ఓకే, సో ఈ డేటా పేజ్ ఎక్కడి నుంచి అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామో అక్కడ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ రన్ అయిపోతుంది, డేటా కాపీయింగ్ జరిగిపోతుంది, డేటా అంతా ఈ పేజ్ మీద స్టోర్ అవుతుంది, అండ్ దట్ విల్ బి రెఫరెన్స్డ్ ఫర్ దిస్ క్లాస్. అండ్ ఇది కాంక్రీట్ కాబట్టి దీనికి ఒక టేబుల్ ఉంటుంది. సింగిల్ పేజ్ అయితే సింగిల్ రికార్డ్ లాగా వెళ్తుంది, అంతేనా? సింగిల్ పేజ్ అయితే సింగిల్ రికార్డ్ లాగా వెళ్తుంది. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వీఆర్ సపోజ్ టు కాల్ దిస్ డేటా పేజ్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్, అదే కదా. ఇంక్లూడ్ అబౌట్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇన్ డేటా పేజ్. ఓకే, లెట్ మీ సేవ్ దిస్, సేవ్ అయిపోయింది. అండ్ ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేద్దాం, లెట్ us సేవ్ దిస్ ఆల్సో. ఫైన్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డేటా పేజ్ని ఎక్కడి నుంచో కాల్ చేయాలి. సో డేటా పేజ్ని కాల్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ లైక్ ఫ్లో రూల్లో విల్ టేక్ వన్ స్మార్ట్ షేప్. సో ఓపెన్ ఫ్లో రూల్ అండ్ యూజ్ స్మార్ట్ షేప్ టు కాల్
సేవబుల్ డేటా పేజ్. సో ఫ్లో రూల్ ఎక్కడుంది? డ్రాఫ్ట్ ఆన్. సో ఇంకా యూటిలిటీ అవసరం లేదు. ఆర్ సో వీ కెన్ టేక్ వన్ సేవబుల్ డేటా పేజ్. సేవబుల్ డేటా పేజ్ మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది. సేవ్ డేటా పేజ్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దిస్ థర్డ్ వన్ లెట్ us కనెక్ట్ టు దిస్ సేవబుల్ డేటా పేజ్ అండ్ ఇందులో మన డేటా పేజ్ని కాల్ చేసుకోవాలి. సో డబల్ క్లిక్ ఆన్ స్మార్ట్ షేప్ అండ్ లింక్ డేటా పేజ్. Just double click on this and ఇక్కడ డేటా పేజ్ నేమ్ అడుగుతుంది. d_store సేవా స్టోరా స్టోర్. ఇదే కదా d_store account savable data page. Just simply click on submit draft of save run case. So let me make this off, save it. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం రన్ చేస్తే స్క్రీన్ 1, 2, 3 యాజ్ యూజువల్గా వెళ్తుంది. స్క్రీన్ 3 తర్వాత ఇక్కడ ఒక డేటా పేజ్ షేప్ రన్ అవుతుంది. మీనింగ్ దిస్ హ్యాస్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ సేవబుల్ డేటా పేజ్. ఈ డేటా పేజ్ ఏం చేస్తుంది అంటే డేటా ట్రాన్స్ఫామ్ని రన్ చేస్తుంది. డేటా ట్రాన్స్ఫామ్ ఏం చేస్తుంది, ఆ డేటా మొత్తాన్ని ప్రైమరీ పేజ్లో కాపీ చేసుకుంటుంది. అంతే కదా, ఈ డేటా మొత్తానికి ప్రైమరీ పేజ్. సో ప్రైమరీ పేజ్ ఫర్ దిస్ డేటా ట్రాన్స్ఫామ్ ఏంటి? ఇప్పుడు డేటా పేజ్. అంటే మనకి డేటా మొత్తం ఈ సేవబుల్ అంటే ఈ డేటా పేజ్ మీద స్టోర్ అయిపోతుంది. అంతే, బ్రాకెట్లో ఈ క్లాస్ వస్తుంది. ఇన్ దట్ సినారియో క్లిప్ బోర్డ్లో ఒక పేజ్ ఉంది విత్ సమ్ క్లాస్ అనుకుంటే ఆ పేజ్ అనేది ఒక రికార్డ్లో వెళ్ళాలి ఇన్ దట్ టేబులే కదా. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద బిహేవియర్. ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం. సో 27 కాబట్టి థింగ్స్ టెక్స్ట్ బాక్సెస్ వస్తాయి. సో అకౌంట్ నెంబర్ మీరు ఏది ఎంటర్ చేసినా వేస్టే. ఎందుకు? ఈ ప్రాపర్టీ రిఫరెన్స్ మనం ఎక్కడ తీసుకోవట్లేదు. సో ఈ పర్టికులర్ అకౌంట్ నెంబర్కి సమ్ ర్యాండమ్ నెంబర్ ఇచ్చేస్తున్నాం. సో మీరు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా వేస్ట్. సో మేబీ నేపాల్ అనుకోండి, క్యాస్కేడింగ్ లేదు కాబట్టి టెస్ట్ 1, టెస్ట్ 2, టెస్ట్ 3 ఇలా ఇస్తున్నాం. సో లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ అండ్ ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఆ ఫ్లో షేప్ అండ్ దెన్ డేటా పేజ్, డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండ్ దెన్ SQL క్వైరీ ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి డేటా ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేసి చూద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ రిఫ్రెష్ చేసి చూస్తే వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ డేటా ఫ్లోయింగ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. సో డేటా రీచ్ అయిందా? సో we are trying to insert a new record here using something like savable data page. Suppose ఇప్పుడు మనం ఉన్న రికార్డ్ని అప్డేట్ చేయాలంటే ఎలా? సో OBJ సేవ్ అయినా సేవబుల్ డేటా పేజ్ అయినా దిస్ ఈస్ టు ఎయిదర్ ఇన్సర్ట్ ఆర్ అప్డేట్ సింగిల్ రికార్డే. సో ఇన్సర్ట్ ఆర్ అప్డేట్ సింగిల్ రికార్డ్. సపోజ్ ఇది తీసుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ ర్యాండమ్ నెంబర్ ఇది ఇస్తున్నారు. ఇన్స్టెడ్ ఇక్కడ ఎగ్జిస్టింగ్గా ఉన్న ర్యాండమ్ నెంబర్ ఏదైనా ఎగ్జిస్టింగ్గా ఉన్న నెంబర్ తీసుకోండి అండ్ మనం ఇది ఇక్కడ కాపీ చేసేస్తే దెన్ అకౌంట్ నెంబర్ అనేది సేమ్ ఇదే కదా, అంటే ఎగ్జిస్టింగ్దే అండ్ రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఏదున్నా పర్లేదు. సో ఏం చేయాలి, ఒక రికార్డ్ అనేది ఇన్సర్ట్ అయ్యేలా చేయాలి. అంటే టేబుల్లో ఈ నెంబర్తో మళ్ళీ ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది, విచ్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్. సో ప్రైమరీ కీ అంటే ఏంటి, ఆ కీతో ఒకటే ఉండాలి. సేమ్ కీతో మళ్ళీ ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే దట్ విల్ బి లైక్ అన్ అప్డేట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దట్ విల్ బి లైక్ అన్ అప్డేటింగ్.
ఇప్పుడు కస్టమర్ రిజిస్ట్రేషన్ అవటం, ఒక రికార్డ్ యాడ్ అవటం వరకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్ని ఇప్పుడు మనం రిట్రైవ్ చేయాలి అంటే ఎలా? ఓకే, రిట్రైవ్ చేసి అప్డేట్ చేయాలంటే ఎలా? సో ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్రైమరీ కీ. ప్రైమరీ కీ ఇంపార్టెన్స్ అది. సో ఇప్పుడు ప్రైమరీ కీ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్, దెన్ ఎలా చేస్తాము, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎలా చేస్తాము అనేది తెలియాలి. సో ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ savable data page for now. Let me close all these things. సో అంటే ఒక రికార్డ్ ఎలా ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి అండ్ ఎలా అప్డేట్ అవ్వాలి అనేది లిటిల్ చూస్తున్నాం. సో ఇన్సర్టింగ్ క్లియర్గా చూసేసాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అయిన తర్వాత ఆ టేబుల్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే మేబీ 1000 రికార్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి బై దిస్ టైం. ఓకే, 1000 రికార్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఆఫ్టర్ దిస్ జనరల్గా ఎలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి? సో ఒక రికార్డ్ ఎగ్జిస్టింగ్గా ఉందంటే జనరల్గా దాన్ని ఓపెన్ చేసుకోవటం, ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత అప్డేట్ చేసుకోవటం ఆర్ డిలీట్ చేసుకోవటం, ఇలాంటి యాక్షన్స్ కూడా జరగాలి. ఎవ్రీ టైం ఒక కస్టమర్ని రిజిస్టర్ చేయడమే కాదు, సో రిజిస్టర్డ్ కస్టమర్ని మనం మోడిఫికేషన్స్ ఆర్ డిలీషన్స్ కూడా చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఫర్ డిలీటింగ్ అనేది మనకి డేటా పేజెస్తో ఉండదు, మీరు యాక్టివిటీ యూజేజ్ చేయాలి. రిట్రైవింగ్ అండ్ సేవింగ్ ఆర్ అప్డేటింగ్ మాత్రం మనకి డేటా పేజెస్తో వస్తుంది. మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్ డిలీటబుల్ డేటా పేజ్ కూడా రావచ్చు, దట్స్ డిఫరెంట్. ఫైన్. సో ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రిజిస్టర్ ఏ న్యూ కస్టమర్ ఇన్ దిస్ పాత్. ఒక కస్టమర్ని మనం రిజిస్టర్ చేస్తున్నాం. సో ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ కస్టమర్ జనరల్గా వర్క్ టేబుల్లోకి డేటా స్టోర్ అయిపోతుంది. ఎడిషనల్గా అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అనేది సెపరేట్ టేబుల్లో మెయింటైన్ అవ్వాలని ట్రై చేస్తున్నాం, అంతేనా? సెపరేట్ టేబుల్లో మెయింటైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. సో ఫర్ స్టోరింగ్ వన్ రికార్డ్ ఇన్ టు ద టేబుల్ సెపరేట్లీ మనం సేవబుల్ డేటా పేజ్ చేస్తున్నాం. నా ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ రాబోయే రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఉన్న డేటాని ఫెచ్ అవుట్ చేసుకొని దాన్ని ఎలా ఎడిట్ చేస్తాము, ఆర్ దాన్ని ఎలా మోడిఫై చేస్తాము, ఆర్ ఎలా డిలీట్ చేస్తాము అనేది తెలియాలి. సో ఇప్పుడు ఒక రికార్డ్ని ఫెచ్ అవుట్ చేయటం అంటే దట్ ఈస్ లైక్ ఓబీజే ఓపెన్ అని తెలుసు, ఆర్ పేజ్ స్ట్రక్చర్ డేటా పేజ్ అని తెలుసు, అంతే కదా? పేజ్ స్ట్రక్చర్ డేటా పేజ్ అని కూడా తెలుసు. సో వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ టు ఫెచ్ వన్ సింగిల్ రికార్డ్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్. సో జనరలీ మీరు ఒక బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ అనుకోండి, దెన్ మనకి ఇక్కడ నుంచి రిజిస్టర్ న్యూ కస్టమర్ ఇలా ఆప్షన్ వస్తుంది. బట్ ఇలా లోన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆర్ క్రెడిట్ కార్డ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇలా స్ట్రైట్ అవే వచ్చేది. సో జనరల్గా ఎలా ఉంటుందంటే మీరు ఒక బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ అయితే, సో ఇది మీ స్క్రీన్ అనుకోండి, అండ్ ఇక్కడ ఒక బటన్ ఉంటుంది. సో క్రియేట్ ఇంట్రాక్షన్ అని ఒక బటన్ ఉంటుంది. సో క్రియేట్ ఇంట్రాక్షన్ ఒక బటన్ ఉంటుంది, అండ్ ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే దెన్ ఇది హైడ్ అయిపోయి ఎక్స్ట్రాగా సమ్ ఆప్షన్ కనిపించాలి. లోన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ క్రెడిట్ కార్డ్ రిజిస్ట్రేషన్, ఓకే, మేబీ అకౌంట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇలా రావాలి. సో అంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మనకి క్రియేట్ ఇంట్రాక్షన్ లాగా ఒక ఆప్షన్ ఉండాలి. ఆన్ క్లికింగ్ ఆఫ్ దట్ మనకి ఈ థింగ్స్ అన్ని కనిపించాలి. అంటే ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ దిస్ ఇది హైడ్ అయిపోయి రిమైనింగ్ థింగ్స్ చూపించాలంటే ఎలా చేయగలుగుతారు ఇది? సో బై డిఫాల్ట్ ఒక బటన్ కనిపిస్తుంది, ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ దిస్ అది హైడ్ అయిపోయి రిమైనింగ్ థింగ్స్ చూపించాలి. ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం, మీకు ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ ఇది. ఓకే, సో దెన్ ఆన్ క్లికింగ్ ఆఫ్ దిస్ రిమైనింగ్ థింగ్స్ మొత్తం కనిపించాలి. సో ఇప్పుడు లోన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ అని క్లిక్ చేస్తే దెన్ లోన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫ్లో వాట్ ఎవర్ ఇప్పుడు మనం చూసేది ఈ లోన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫ్లో అనేది లాంచ్ అవ్వాలి. సో క్రెడిట్ కార్డ్ క్లిక్ చేస్తే క్రెడిట్ కార్డ్ ఫ్లో లాంచ్ అవటం, అకౌంట్స్ అంటే అకౌంట్స్ ఫ్లో లాంచ్ అవటం, అండ్ ఎడిషనల్గా వీ కెన్ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్ అనేది ఉండాలి. ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్ అంటే ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ రిజిస్టర్డ్ నెంబర్ అని సెర్చ్ చేయొచ్చు, అండ్ దెన్ మన డేటాబేస్ టేబుల్లో ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని పుల్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్. సో అంటే మనం ఇక్కడ నుంచి ఒక రియల్ యూజర్ కన్సిడర్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా లోన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయటం అనేది కరెక్ట్ కాదు. సో ఇక్కడ లోన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ కనపడకుండా
దేర్ షుడ్ బి వన్ ఆప్షన్ లైక్ క్రియేట్ ఇంట్రాక్షన్. టెక్నికల్గా క్రియేట్ ఇంట్రాక్షన్ అంటారు. సో క్రియేట్ ఇంట్రాక్షన్ చేస్తే దెన్ మనకి ఒక స్క్రీన్ లోడ్ అవుతుంది. ఆ స్క్రీన్లో ఈ 4 or 5 ఆప్షన్స్ లాగా రావాలి. సో మీనింగ్ ఒక మెయిన్ ఫ్లో రూల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఫర్ క్రియేట్ ఇంట్రాక్షన్. మీకు ఇక్కడ అది రావాలి అంటే క్రియేట్ ఇంట్రాక్షన్ కనిపించాలంటే ఒక మెయిన్ ఫ్లో రూల్ ఉండాలి. సో ఆ మెయిన్ ఫ్లో రూల్ క్లిక్ చేస్తే రైట్ సైడ్ మనకు ఒక స్క్రీన్లో 4 ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే లోన్స్ ఫ్లో ఏదైతే ఉందో అది రన్ అయిపోవాలి. సెకండ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే క్రెడిట్ కార్డ్ ఫ్లో రన్ అయిపోవాలి. థర్డ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే మేబీ అకౌంట్స్ ఫ్లో ఏదైతే ఉందో అది రన్ అయిపోవాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ అకౌంట్స్ ఫ్లో రన్ అయిందంటే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి క్రియేట్ అయిపోతుంది కదా. లోన్స్ ఫ్లో రన్ అవుతుందంటే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి క్రియేట్ అవుతుంది కదా, రిజిస్టర్డ్ కదా. ఓకే, అండ్ మేబీ ఇది క్లిక్ చేస్తే ఆల్రెడీ ఏ మెంబర్ అని క్లిక్ చేస్తే దెన్ ఇవన్నీ హైడ్ అయిపోవటం అండ్ సంథింగ్ మనకి ఇది డిస్ప్లే అవ్వటం. సో ప్లీజ్ ఎంటర్ కస్టమర్ ఐడి అన్నట్టు రావటం. సో సెర్చ్ చేస్తే ఆ డీటెయిల్స్ మొత్తం ఇక్కడికి రావాలి. ఓకే, సో అంటే ఆన్ క్లికింగ్ ఆఫ్ దిస్ సమ్ ఫ్లోరల్ ఎగ్జిక్యూషన్, అండ్ ఇది ఫ్లోరల్ ఎగ్జిక్యూషన్, ఇది ఫ్లోరల్ ఎగ్జిక్యూషన్, అండ్ ఈవెన్ దిస్ ఆల్సో ఫ్లోరల్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో ఇది క్లిక్ చేస్తే సంథింగ్ లాంచ్ అవ్వాలి కదా, అంటే ఒక ఫ్లో రూల్ లాగా లాంచ్ అవ్వాలి. బట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఎవ్రీ ఫ్లో రూల్కి ఐడి జనరేషన్ అవసరం లేదు. ఫర్ ఎవ్రీ ఫ్లో రూల్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి జనరేషన్ అవసరం లేదు. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు కంపెనీలో జాయిన్ అవుతున్నారు, సపోజ్ ఒక 10 మెంబర్స్ ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అవుతున్నారు ఈరోజు. సో మీ హెచ్ఆర్ ఏం చేస్తారు, మీ 10 మెంబర్స్కి ఫ్లో రూల్ 10 డిఫరెంట్ టైమ్స్ రన్ చేస్తారు. సో ఇన్ దట్ సెన్స్ ఏం జరుగుతుంది, 10 డిఫరెంట్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడీస్ ఆర్ 10 డిఫరెంట్ ఎంప్లాయీ ఐడీస్ క్రియేట్ అవుతాయి. అంతేనా, 10 డిఫరెంట్ ఎంప్లాయీ ఐడీస్ క్రియేట్ అవుతాయి. అండ్ తర్వాత ఈ 10 పీపుల్ ఏం చేస్తున్నారు, 10 మెంబర్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే ఆఫీస్ యాక్సెస్ లైక్ ఆఫీస్ పోర్టల్స్ మొత్తం యాక్సెస్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి లీవ్ పోర్టల్ అన్నీ వస్తాయి కదా. సో ఆ పోర్టల్స్లో సంథింగ్ లైక్ ఎంప్లాయీ సెర్చ్ అనేది ఉంది. ఎంప్లాయీ సెర్చ్ క్లిక్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది, సో సమ్ స్క్రీన్ లోడ్ అవుతుందంటే అక్కడ కూడా ఫ్లోరల్ ఎగ్జిక్యూషనే. సో యూ కెన్ సెర్చ్ ఫర్ యువర్ ఫ్రెండ్ 1, ఫ్రెండ్ 2, ఫ్రెండ్ 3, ఫ్రెండ్ 4 ఇలా చేసుకోవచ్చు కదా. సో మీరు 10 టైమ్స్ సెర్చ్ చేస్తే 10 టైమ్స్ అక్కడ ఉన్న ఫ్లో రూల్ రన్ అయినట్టే, బట్ దానికి ఐడి జనరేట్ అయ్యి వేస్ట్ కదా. సో ఐడి జనరేట్ అవుతుందంటే ఏంటి దాని మీనింగ్, మీరు సెర్చ్ చేసే రిజల్ట్స్కి కూడా ఐడి ఉందంటే ఆ సెర్చ్ రిజల్ట్స్ కూడా టేబుల్లో స్టోర్ అవుతున్నట్టే. ఆ సెర్చ్ రిజల్ట్స్ కూడా సమ్ టేబుల్లో స్టోర్ అవుతున్నట్టే, విచ్ డజంట్ మేక్ సెన్స్ కదా. అంటే ఆల్ ద టైమ్ ఫ్లో రూల్ అనేది వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి జనరేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఆల్ ద టైమ్ ఫ్లో రూల్ అనేది ఐడి జనరేషన్ అవసరం లేదు. సో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఐడి జనరేషన్ జరగాలి, అండ్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఐడి జనరేషన్ జరగాలి మేబీ ఆన్ దిస్. బట్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఫ్లో రూల్ రన్ అవ్వాలి, బట్ ఐడి జనరేషన్ అనేది మీనింగ్లెస్. సో కెన్ వి రన్ ఏ ఫ్లో రూల్ వితౌట్ ఐడి జనరేషన్, ఆర్ ఐడి జనరేషన్ అవ్వకూడదంటే ఏం చేస్తారు, ఆ ఫ్లో రూల్లో ప్రాసెస్ ట్యాబ్లో ఆ చెక్ బాక్స్ అన్చెక్ చేస్తాం. అంతేనా, క్రియేట్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి అనే చెక్ బాక్స్ అన్చెక్ చేస్తాం. సో అది అన్చెక్ చేస్తే వాట్ విల్ హ్యాపెన్, సో వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి క్రియేట్ అవ్వదు అని దాని మీనింగ్. బట్ మీకు రన్ ఆప్షన్ కూడా రాదు కదా, అంటే ఫ్లో రూల్ని రన్ కూడా చేయలేరు. ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఎలాంటి యాక్షన్స్ కూడా రావు. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఆన్ క్లికింగ్ ఆఫ్ దిస్ హౌ టు రన్ ఏ ఫ్లో రూల్ బటన్ క్లిక్ మీద హౌ టు రన్ ఏ ఫ్లో రూల్ జనరేటింగ్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి అనేది తెలియాలి. అండ్ మేబీ ఆన్ దిస్ బటన్ హౌ టు రన్ ఏ ఫ్లో రూల్ వితౌట్ ఐడి జనరేషన్, అంటే ఫ్లో రూల్ లోడ్ అవ్వాలి, దాని ఫ్లాక్షన్ లోడ్ అవ్వాలి, దాని సెక్షన్ ఎవ్రీథింగ్ లోడ్ అయిపోతుంది, బట్ వితౌట్ ఐడి జనరేషన్ హౌ టు డూ దిస్ ఇవన్నీ తెలియాలి. అండ్ మేబీ ఇక్కడ క్రియేట్ ఇంట్రాక్షన్ అనే మెయిన్ ఫ్లో రూల్ ఉండాలి. సో అది రన్ చేస్తే దెన్ మనకి ఈ ఆప్షన్స్ వస్తాయి. సో అది రన్ చేస్తే మనకి ఈ ఆప్షన్స్ వస్తాయి. సో అంటే అది క్లిక్ చేస్తే ఫ్లో రూల్ రన్ అయినట్టే కదా, ఫ్లో రూల్ రన్ అయ్యి ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి.
సో ఇప్పుడు మనం ఏమి సెలెక్ట్ చేసుకోకుండా క్లోజ్ చేసేస్తున్నామంటే సో ఈ మెయిన్ ఫ్లోరల్ రన్ అయ్యి కూడా ఐడి జనరేషన్ వేస్ట్ కదా. సో మన టుమారోస్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే హౌ టు మేక్ ఏ ఫ్లోరల్ విత్ ఐడి జనరేషన్ అండ్ వితౌట్ ఐడి జనరేషన్, అండ్ హౌ టు కాల్ దిస్ ఫ్రమ్ బటన్ క్లిక్స్. అండ్ ఆల్రెడీ మెంబర్ అని క్లిక్ చేస్తే ఐ హ్యావ్ టు గెట్ వన్ పాపప్ ఆస్కింగ్ ఫర్ కస్టమర్ ఐడి అండ్ ఏ సబ్మిట్ బటన్. సో ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది మనం టుమారోస్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకే, సో సింగిల్ how to work with floral from as like a pop-up, how to make floral running like an normal work object generation, and buttons click మీద call చేయటం, all these things very very interesting and important. Okay, సో ఇవన్నీ మనం టుమారోస్ క్లాస్లో చూద్దాం. క్లియర్ కదా ఎవ్రీవన్? సో ఐ హ్యావ్ వన్ రికార్డింగ్ ఫర్ దిస్. ఐ థింక్ నేను షేర్ చేస్తాను ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ క్లియర్, రైట్? హలో సార్. యా చెప్పండి సార్, ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ సార్, మీకు ఏమనుకోకండి. అయితే అసైన్మెంట్స్ ఇస్తున్నారు కదా సార్ మీరు, వీటిని నెక్స్ట్ డే జస్ట్ ఒక క్లాస్ ముందు కానీ ఆఫ్టర్ కానీ ఒక 5 minutes 2 minutes చిన్న రివ్యూ లాగా చెప్తే మాకు చెప్పేస్తున్నాను కదా, క్లాస్లోనే చెప్పేస్తాను కదా అసైన్మెంట్ ఎలా చేయాలనేది. కొన్ని ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తున్నామంటే సో ఇప్పుడు ఒక రిక్వైర్మెంట్ చెప్పి దాని మీద అసైన్మెంట్ ఇస్తున్నామంటే ఏంటి దాని మీనింగ్? మీరు డైలీ క్లాస్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫాలో అవుతున్నారా? డైలీ క్లాస్ చేస్తున్నారా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవునవును, డైలీ క్లాస్ చేసే వాళ్ళకి అసైన్మెంట్స్ మీద ఎలాంటి డౌట్స్ రా, ఒకవేళ వచ్చినా పర్సనల్గా పింక్ చేస్తుంటారు, ఎప్పుడైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అనేది ఎవరు చెప్పరు. సో చాలా మంది బ్యాక్ నుంచి కాల్ చేస్తారు, సార్ ఐ గాట్ దిస్, సో వీడియో పెడుతున్నాను, కెన్ యూ ప్లీజ్ రివ్యూ అండ్ కన్ఫర్మ్ అంటారు. సో వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారు మరి? డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా మీరు? చేస్తున్నారు సార్. దెన్ ఎక్కడ డౌట్ వచ్చింది? ఏ అసైన్మెంట్కి? అంటే నాకు కొంచెం డౌట్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళే హెల్ప్ చేస్తున్నారు. అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు చెప్తున్నారా? మీరు చెప్తే అంటే కొంచెం బెస్ట్ అండ్ చెప్తారు కదా అని నా ఒపీనియన్ సార్, అంతే, ఏం లేదు. అదే అంటున్నాను. సో అసైన్మెంట్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఉన్న దాని మీద ఎక్స్ట్రా యాడ్ ఆన్ కదా. సో మీకు ఎక్కడ డౌట్ ఉంటే పర్సనల్గా రీచ్ అవ్వండి. సో ఎందుకంటే అసైన్మెంట్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే తర్వాత ఇంకా మీ వే ఆఫ్ థింకింగ్ డెవలప్ అవ్వదనే కదా ఫస్ట్ డే నుంచి డిస్కస్ చేసేది. సో మీరు చేయండి, మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా ప్లీజ్ రీచ్ మీ పర్సనల్, ఐ హెల్ప్ ఎవరీవన్. సో అందులో డౌట్ ఏమి ఉండదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Sure. Good night, everyone. Thank you. Unmuted.